So hello everybody. Very good afternoon to all of you. This is me, your physics teacher Ahat sir, and I welcome all of you to this beautiful session in physics. Cheppandi andaru. All clear? Audio, video, everything clear? Good afternoon guys. Yes, please reply. Everything clear? Not clear? I hope the things are clear. Okay. Very good afternoon. So last class lo manam already units and dimensions cover chesam kada. So ee session kosame we are going to start with a new chapter. Okay. Technically I had lunch. Yes, done. We are done. Okay. Technically it should be vectors. Kani. Ippadi kosame I'm actually stopping the vectors and we are going to the next chapter, kinematics 1D. Okay. And a motion in a straight line. Okay, where is that student? He was actually spamming it, something like that. Good afternoon guys. Good afternoon. Sorry. Okay, so in session kosame we are having the next chapter ante kinematics 1D leda motion in a straight line. Okay, yes. అందరు చూడండి. Okay, sir, please skip cheyandi vectors. Yes, done. Okay. I'm not getting the proper response. Good afternoon Hamsini. Good afternoon. Yes, all clear? Everything clear? Good to go? Yes. Okay, I'm absolutely fine. Andaru chudandi. So kinematics 1D lo you are having very rakarakaalaga concepts unnai. Okay, a wide variety of concepts is there. Point number 1. Okay, notes are I'm sorry. Kalyan. I will upload it. Okay, upload chestanu. Okay, my mistake idi, na mistake. I accept that. I did not upload the notes, but I will upload by today itself. Okay, in anyhow condition you will get the notes by today itself. Andaru chudandi, notes kosame you need to go to the description section of this video. Andaru, okay, ee video ki description section lo velandi. There you will find that RE-NEET 2026 a free crash course kada. Join this course ra. Andaru notes kavalante idi cheyal ra. Idi compulsory. Okay, yes. Idigo buy now is your option. 0 rupees, absolutely free of cost. India lo we don't respect the free things. Okay, ఇది free of cost buy now click చేసుకోండి అందరూ. So when you click it, it will ask you about your email or your mobile number. Enter చేసుకోండి. Okay, now I'm going to enter the email IDs and mobile number. Okay. అందరూ అయిపోయింది కదా. Yes, so when you click that అందరూ you will see this interface ra. Where is it? Yes, here it is. ఇదిగో నోట్స్ కావాలంటే ఇది ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ సెషన్ ఉంటుంది కదా. Yes, so you need to click on the physics session. దీంట్లో చాప్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి. Okay, you are having chapters as well. చూడండి అందరూ. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్, పొటెన్షియల్, కెపాసిటెన్స్, all these chapters క్లిక్ చేయండి. ఇదే క్లాస్ స్లైడ్స్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. The notes are here actually. Okay, yes. రైట్, మీకు కావాలంటే డౌన్లోడ్ కూడా చేయొచ్చు. అందరూ చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ద నోట్ సెక్షన్. ఓకే, ఎస్. అలాగే యు ఆర్ హ్యావింగ్ వేరియస్ ఫ్రీ ఫీచర్స్ రా. ఓకే, ప్రీమియం ఫీచర్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసోర్సెస్ పైన క్లిక్ చేయండి. సో వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద రీసోర్సెస్, ఇదిగో మై టెస్ట్స్ అనేసి దర్ ఇస్ ద బటన్. క్లిక్ చేయండి. ఓకే, there are the tests. ఇప్పటి కోసమే లేదు, బట్ there was actually a test that was scheduled over here. మీకు కావాలంటే ఈ టెస్ట్స్ కూడా యూ కెన్ అటెంప్ట్ ఇట్. ఓకే, అలాగే రీసోర్సెస్ పైన క్లిక్ చేయండి. యూ విల్ సీ దట్ దేర్ ఆర్ 2 more things, కంటెంట్ లైబ్రరీ, అలాగే డౌట్స్. ఓకే, సో డౌట్స్ కావాలంటే ఇది ఇన్స్టాసాల్వ్ ప్లాట్ఫామ్. యూ కెన్ ఆస్క్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ డౌట్స్. ఫిజిక్స్ రిలేటెడ్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కానీ యూ కెన్ ఆస్క్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, డన్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరు.
And one more thing, students చూడండి, okay, IV SAT రా, where is IV SAT? మీకు 90% scholarship, up to 90%. I don't know where they are uploading it. Can you see IV SAT? Okay. Yes, IV SAT. చూడండి అందరూ. So ఈ IV SAT లో you need to fill up your information, name, అలాగే you need to talk about your grade, examination, offline, online, place, అలాగే if you want it in offline or online course. అదే రిజిస్టర్ చేయండి. రిజిస్టర్ చేసినప్పుడు you will appear for this IV SAT. దాని తర్వాత based on your marks మీకు స్కాలర్షిప్ వస్తాయి. ఓకే, if not you please refer to your juniors as well. Link is in the description section. అందరూ అర్థమైంది. అండ్ అలాగే వన్ మోర్ థింగ్ చూడండి అందరూ, AI test, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అగైన్ అండ్ అగైన్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అపియరింగ్ ఫర్ దిస్ టెస్ట్ సిరీస్, అపియరింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ సాల్వింగ్ ద పేపర్స్ రా, పేపర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరూ. ఓకే సార్, కానీ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్లో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కవర్ చేయలేదు కదా, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కోసమే ఒక వేరే సెషన్ ఉంటుందిరా. సో యువర్ ఫిజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, అర్థమైంది, geometrical optical instruments. So simple microscope, compound microscope, adi different session, we will cover it somewhere. Okay, right. Alage vernier calipers, screw gauge also we will cover it in a different session. Andaru chudandi, so ee AITS lo you are having 14 mock tests ee roju nunchi start cheyandi. Okay, students teeskondi, idi chaala chaala serious. If you are not solving the test series, your score is not going to improve, trust me. Okay, and so on and so forth. Ade, so now let us start with the discussion. Andaru chudandi, so kinematics 1D kadara. So kinematics 1D lo mukhyamga there are two types of motion. First motion ante uniform motion, second type of motion ante non uniform motion. Okay, yes, andaru cheppandi okasari kinematics 1D lo. And like this video ra, like counts chala takkuva untundi. Andaru make sure that you are crossing 100 likes at a time. 100 likes kavali, 100 likes. Yes, yes, yes. So kinematics 1D lo mukhyamga your motion is distributed in two types. The first one is going to be your uniform motion. Okay, alage the second type of the motion that you have is a non-uniform motion. అర్థమైంది? ఇప్పుడు చెప్పండి అందరు, యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే ఇది క్లియర్ కట్ రా. ఓకే, అందంగా మోషన్ ఉంటుంది ఇది. Okay, simple formula, distance is equals to speed into time, speed is equals to distance by time, time is equals to distance by speed. Ade concept gone, question is gone. Chudandi, even if it's a simple concept, understanding, what did I say? Hey, what did I say? Andaru, are you listening to me? Okay, so uniform motion kosame we are having a single discussion. Enti sir adi, distance is equals to speed into time. అది as simple as this రా. ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి, దీంట్లో స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ కదా. యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే ఏంటి సార్? స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. ఓకే, ఏం రా. ఎస్, ఫార్ యూనిఫామ్ మోషన్ speed is constant. Monica, vectors we will take it in the next class. Okay, some students saying skip the vectors, some students saying sir take the vectors. Mari em cheyali sir, between confused. Okay, speed is constant ra, ardham cheskondi, speed is constant. Okay, speed constant ante acceleration gurinchi em maatladali sir? What can we talk about the acceleration? Let us see who is smart ra. Speed constant ante entra. Sir, I can't identify contact motion questions, but other topics are clear. Contact motion ante enti Rashmita? I don't know. Sare, andaru cheppandi, uniform motion lo speed constant untundi. Mari what can we tell about the acceleration? Andaru acceleration gurinchi cheppali. Hey cheppura. Dum dum tadam, dum 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 tadam. Cheppandi. Very good Priyanka, very good. Ante ee case lo the acceleration is not there, ade kada. That means there is no acceleration. A value మాత్రమే 0 ఉంటుంది. ఓకే, చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఇప్పుడు చూసుకోండి, అర్థమైంది, యాక్సిలరేషన్ లేదు అసలు. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో యాక్సిలరేషన్ అంటే స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ ఉండాలి.
అంటే డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం ఉండాలి. అర్థమైంది కదా? ఎస్. ఓకే 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 ఎస్. మరి నెక్స్ట్ పార్ట్ కోసమేరా బాబు చూడండి. ఓకే అదే అయిపోయింది సార్. ఈ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే ఇది హెడేక్ రా, ఇది చాలా చాలా హెడేక్. ఓకే ఎందుకంటే ఈ యూనిఫామ్ మోషన్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్టడీడ్ ఇన్ యువర్ లోవర్ క్లాసెస్ 7th 8th 9th కోసమే దిస్ ఈస్ యూనిఫామ్ మోషన్ స్టోరీ. మరి నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ కోసమే ఇక్కడ కూడా రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఓకే దట్ మీన్స్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ కోసమే ద స్పీడ్ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్. ఇదే కదా, స్పీడ్ ఈజ్ వేరియబుల్ రా. వేరియబుల్ అంటే చేంజింగ్ రా, మారిపోతుంది ప్రతి ఒక్క ఇన్స్టెంట్ లో. స్పీడ్ ఈజ్ వేరియబుల్. మరి యాక్సిలరేషన్ చెప్పండి రా. ఈ కేసులో యాక్సిలరేషన్ 0 ఉంటుంది కదా, మరి ఆ కేసు చెప్పండి యాక్సిలరేషన్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై యాక్సిలరేషన్? కాన్స్టెంటా? Monica is saying acceleration is constant. Okay. Any other answer? Andaru. Displacement upon time. Entra idi. No, Ria. Acceleration chappali. Constant, it's okay. Good. So most of the people are telling that acceleration is a constant. Kani idi correct not correct? Adi kuda meeru cheppali. Okay. ఈ కేసులో యాక్సిలరేషన్ 0 ఉంటుంది, ఆ కేసులో యాక్సిలరేషన్ కాన్స్టెంట్ ఉండాలి లేదా? సార్ ఐ డోంట్ నో. అరే నేను ఐఎమ్ దేర్ కదా, డోంట్ వరీ. కాన్స్టెంటా 0? అరే నాన్ యూనిఫామ్ కేసు కోసమేరా. యూనిఫామ్ మోషన్ కోసం యాక్సిలరేషన్ 0. సార్ జీ వన్స్ క్లారిఫై వేర్ వి అప్లై ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్. అది చెప్తాను. ఓకే ఐ విల్ టెల్. డోంట్ వరీ. ఐ విల్ టెల్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే చూడండి, యూనిఫామ్ మోషన్ కి కేసులో యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ 0 ఉండాలి ఖచ్చితంగా. క్లోజ్ యువర్ ఐస్, రైట్ దిస్ వాల్యూ, మేక్ ష్యూర్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. ఓకే ఇప్పుడు నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ కి కేసు కోసమే చూద్దాం. ఓకే ఇన్ దిస్ కేస్ పాయింట్ నెంబర్ 1 స్పీడ్ ఇస్ వేరియబుల్. Point number two is that the acceleration is not 0. Acceleration should not be 0. అంటే ఈ కేసులో నాన్ జీరో యాక్సిలరేషన్ ఉండాలి. ఎప్పుడు యూనిఫామా నాన్ యూనిఫామా అది వేరే డిస్కషన్ రా. అండర్స్టాండింగ్? ఓకే వెరీ గుడ్ కీర్తన. చూడండి, అంటే సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలంటే ఈ కేసులో యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ 0 కాదు. ఓకే అంటే 0 లేదు సార్. మరి కాన్స్టెంటా వేరియబులా? రెండు కూడా ఉండాలి. Both should be there. Chudandra. Okay. That means the first case is your acceleration is equals to constant. Okay. And a fixed value ra 2 meter per second squared, 10 meter per second squared, minus 5 meter per second squared, and a constant acceleration. Undali. Mari second case lo your acceleration is also variable. Ide kada. Sir, non-uniform motion, speed variable, acceleration kuda variable. Ade, that is going to be the most headache part. Andaru chudandi. Ippudu somebody was asking equation of motion ikkada use cheyali. So you only have to listen to me. You only have to use the equation of motion in constant acceleration case. Ardhamaindi andariki. So eppudaina mee acceleration కాన్స్టెంట్ ఉంటే గానీ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ యూజ్ చెయ్యాలి. అంటే హౌ మెనీ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ ఆర్ దేర్ సార్? ఐ డోంట్ నో. v is equals to u plus at, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్. సెకండ్ ఓకే s is equals to ut plus half at squared. ఇదే కదా. ఎస్. థర్డ్ వన్ v square is equals to u square plus 2as. ఇదే కదా అందరూ. when do you have to use non uniform motion? దీంట్లో కూడా యాక్సిలరేషన్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్. అర్థం చేసుకోండి. అర్థమైంది? వెరీ గుడ్ కీర్తన, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు వేరియబుల్ యాక్సిలరేషన్ కేసులో ఏం చెయ్యాలి? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే ఎస్ ఓకే
వేరియబుల్ యాక్సిలరేషన్ ఉంటే కానీ ఇదే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద మోస్ట్ హెడేక్ పార్ట్ రా. ఇఫ్ ద యాక్సిలరేషన్ ఇస్ వేరియబుల్ అంటే ఎప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ యూస్ చేయాలి. క్లోజ్ యువర్ ఐస్, షార్ట్ రా. ఓకే, ఎస్. అయితే ఇదే యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ డివి బై డిటి. రే 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 రే. అలాగే యువర్ స్పీడ్ ఇస్ డిఎస్ బై డిటి. డిఎస్ అంటే ఏంటరా? డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, ఎస్. యాక్సిలరేషన్ ఇస్ డివి బై డిటి, స్పీడ్ ఇస్ ds by dt. సిమిలర్లీ ఇంటిగ్రేషన్ చెప్పండి రా. ఇంటిగ్రేషన్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ సార్, సో డివి అరే అట్లా కాదు v is equals to integral adt. ఓకే, సిమిలర్లీ you're having your displacement is equals to integral vdt. డన్. 4 ఫార్ములాస్ అయిపోయింది కదా? లేదు, you're having one more formula. అందరు చెప్పండి. And perhaps this formula is most important. మీ యాక్సిలరేషన్ is v dv divided by dx లేదా ds. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ రా. ఇప్పుడు చూసుకోండి. ఓకే సార్, ఎస్ఎన్ ఫార్ములా ఐ డోంట్ నో వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ అబౌట్. ఓకే, ఎస్, అందరు చూడండి. ఓకే, థెరటికలీ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఇది చాలు. Okay, that's more than sufficient. Okay, that's it. Chapter is over. Okay. ఇప్పుడు if you want to jump, okay, distance covered in ఎంత సెకండ్? yes. అందరు చూడండి. సో distance covered in ఎంత సెకండ్ రా? Sn is equals to u plus a into n minus half. ఇదే కదా? ఎస్, అందరు చెప్పండి. రైట్. ఓకే చెప్పండి రా. Understanding, not understanding. Sare, I hope you understood this. Right. Distance covered in nth second. Okay. అయిపోయిందిరా. ఈ 4 ఈక్వేషన్స్ when the acceleration is constant, when it is not constant, ఈ 5 ఈక్వేషన్స్ 5 కదా? ఓకే, if you are having some extra information తీసుకోండి. ఓకే, but I only know this. అలాగే కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్ కోసమే ఇదే. దిస్ ఇస్ ద డిస్కషన్. అందరూ సిమిలర్లీ అండర్స్టాండ్. There is a concept of instantaneous acceleration, average acceleration, instantaneous velocity లేదా speed, average velocity or speed. Okay, ఈ 4 concepts ఉన్నాయి. So for these 4 concepts you needed to talk about them in a more broader sense. Okay, so first, average velocity formula చెప్పండి రా అందరూ. టెల్ మీ ద ఫార్ములా. యావరేజ్ వెలాసిటీకి ఫార్ములా చెప్పాలి. యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇద్దరు మిడ్ పాయింటా? మిడ్ పాయింట్ అంటే ఏంట్రా? వాట్ యు మీన్ బై మిడ్ పాయింట్? ఓకే, అంటే యావరేజ్ వెలాసిటీ రా. ఇది వెలాసిటీ యావరేజ్ వెక్టర్ క్వాంటిటీ కదా ఇది, కాబట్టి బార్ రావాలి. ఎస్, టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కాదు, టోటల్ కంప్లీట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉండాలి. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి రా. టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. మరి డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్టెన్స్ ఏంట్రా? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ, డిస్టెన్స్ ఇస్ అ స్కేలర్ క్వాంటిటీ. మీకు తెలుసు కదరా. నౌ ఐ టు వేస్ట్ టైమ్ ఇన్ దోస్ డిస్కషన్స్. టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, నో. సమ్వన్ ఈస్ సేయింగ్ v1 plus v2 plus v3 plus v so divided by. ప్రియాంక, ఇది కాదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓన్లీ అ స్పెసిఫిక్ కేస్ when you are covering equal times or equal speeds, very speeds unte gaani, then you can say that it is there. Understanding? So if someone is saying that average speed is equals to v1 plus v2 plus v3 plus so on vn divided by n, idi a special case. Okay, this is a special case when particle has v1, v2, v3 speeds for equal interval of time. That's it. For equal interval of times. ఇది షార్ట్ కట్ రా. ఓకే, టైమ్స్. అండర్స్టాండింగ్? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ దేర్ వెన్ ద పార్టికల్ అంటే అదే. యూ ఓన్లీ నీడెడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫార్ములా అందరూ. సో టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే తెలుసా మీకు? ఇంటెగ్రల్ vdt చేయాలి డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం కోసమే ఇంటెగ్రల్ dt చేయాలి. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్
average speed or velocity. Okay, one more thing right? For rectilinear motion or heavy terms are sir, heavy terms use చేస్తున్నాను సార్ for rectilinear motion. Rectilinear అంటే ఏంట్రా straight line motion. ఓకే అంటే ఇది పెన్నుని చూడండి మూవింగ్ ఇన్ అ స్ట్రేట్ లైన్ కదా, ఇట్ షుడ్ నాట్ టేక్ టర్న్స్, దట్స్ ఇట్. స్ట్రేట్ లైన్ లో మూవ్ అవ్వాలి, అదే స్ట్రేట్ లైన్. ఇట్ షుడ్ ఆల్సో నాట్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, స్ట్రేట్ లైన్ లో వెళ్ళాలి, అదే. ఆ కేసులో your average speed and average velocity are same. అర్థమైంది అంటే మీ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ రా, సేమే ఉండాలి, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అంటే స్పీడ్ ఈజ్ వెలాసిటీ, వెలాసిటీ ఈజ్ స్పీడ్. v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v బార్, v బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v. అర్థమైంది? v బార్ అంటే వెలాసిటీ, v ఈజ్ స్పీడ్ రా. అరే చెప్పండి రా బాబు. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ జేఈ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఓకే, దీంట్లో మరి సెకండ్ వాల్యూ కావాలంటే ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ కావాలి కదా. ఎస్, ద నెక్స్ట్ వాల్యూ దట్ వీ నీడ్ is going to be the instantaneous velocity. Okay. So instantaneous velocity kosame ippudu you can use the formula dx by dt. Okay, ds by dt. Idi chinna instant lo velocity kavalra, mari ds by dt cheppochu. So sir, v instantaneous is equals to dx divided by dt. Okay, ade done? Not done. Kani average velocity kosame formula is this, గుర్తుపెట్టుకోండి, total displacement by total time. ఎప్పుడు that could be in a terms రా, అంటే పార్ట్స్ లో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటే గానీ మొత్తం డిస్ప్లేస్మెంట్ ని యాడ్ చేయాలి వెక్టర్స్ లాగా. అండర్స్టాండింగ్? divided by total time తెచ్చుకోవాలి. You can write that also. Okay, yes, dx by dt ఇది ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ కోసమే. అలాగే యాక్సిలరేషన్ కోసమే కూడా చెప్పొచ్చు కదరా. Similarly for acceleration also you can say a few things. And sir, first one, ఇది average acceleration. చెప్పరా, ఫార్ములా చెప్పండి సార్. What is the formula? Average acceleration కోసమే your a average acceleration average అంటే టోటల్ వెలాసిటీ ఏంట్రా ఇది? వాట్ ఈస్ యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్? అదే total velocity by total time. Simple terms lo ade. Understanding? Ante integral ADT divided by integral dt. As simple as this. Mari second term instantaneous acceleration kavali kada. Yes, instantaneous acceleration. Cheppandi andaru. A instantaneous ide dv by dt. As simple as this. చాలా 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 జాగ్రత్తగా వినాలి. ఐ హోప్ విత్ దాట్ బీయింగ్ సెడ్ ద చాప్టర్ ఎండ్స్ రా. అయిపోయింది. ఓకే, డిడ్ నాట్ ఎంటర్. దెర్ ఆర్ సమ్ మోర్ ఫార్ములాస్ దట్ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్. ఓకే, ఎస్, కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ దాట్. ఓకే, సరే, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఎస్, okay, now I need someone who has a common sense. Okay, smart student నాకు కావాలి. Okay, freely falling objects గురించి డిస్కస్ చేయాలి ఇప్పుడు. Okay, we have to talk about the freely falling objects లేదా motion under gravity. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే, అందరూ చూడండి, the next topic that I want to discuss is motion under gravity. మరి కేస్ చెప్పండి రా. కేస్ అంటే విచ్ క్లాస్ ఇట్ ఈస్? మోషన్ అండర్ గ్రావిటీ కావాలి కదా. సో ఈ మూడిట్లోంచి వేర్ విల్ యూ కేటగరైజ్ దట్? మోషన్ అండర్ గ్రావిటీ. ఐ విల్ బి బ్యాక్ ఇన్ 2 minutes. Yes, చెప్పండి అందరూ. Now we need to categorize motion under the gravity. ఎక్కడికి పెట్టాలరా? వెరీ గుడ్. ఓకే, వన్ రెస్పాన్స్ ఐ గాట్. మోషన్ అండర్ గ్రావిటీ. ఈ మోషన్ అండర్ గ్రావిటీ కోసమే ఇది యూనిఫామ్ మోషన్,
ఇది యాక్సిలరేషన్ కాన్స్టెంటా లేదా వేరియబుల్ యాక్సిలరేషన్ అందరూ చెప్పండి. when acceleration is constant then it is non uniform. I don't want all of that. Okay, motion under gravity will be under which category అందరూ చెప్పండి రా. when the acceleration is constant. Okay, very good. Okay, so motion under the gravity కావాలంటే you will say that your acceleration should be constant. Okay, yes, అంటే ఇది కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్ ఎగ్జాంపుల్ కదా. రైట్, పర్ఫెక్ట్. లహరోं की yes, students please reply. Okay, sir, so motion under the gravity kada అంటే now it is going to be under your constant acceleration case. ఎందుకు సార్? ఎందుకంటే if you leave this object రా, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని వదిలేసి it will only experience a downward force. ఏంటి సార్ అది? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే యాక్సిలరేషన్ స్మాల్ g వాల్యూ 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్డ్ కదరా. అదే అయితే ఇది కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్ కదా, కాబట్టి it is actually a non-uniform motion. కానీ non-uniform motion లో ఒక స్పెషల్ కేస్. ఓకే, దట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేటెడ్ మోషన్. అర్థమైంది? ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం రా, 1 by 1. ఓకే, 1 by 1 డిస్కస్ చేద్దాం అందరూ. వెరీ గుడ్. అయితే ఇదే మోషన్ అండర్ ద గ్రావిటీ. ఈ డిస్కషన్ కోసమే we need to talk about a few things. Point number 1 to be noted. అందరు చూడండి, freely falling body. Okay, freely falling body ఇది ఫస్ట్ కేస్. ఫస్ట్ కేస్ ఈజ్ అ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ. సార్ మీరు సింగరా? అరే ఆల్రౌండర్ రా. ఓకే, ఎస్, ఫస్ట్ కేస్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లేదా బాడీ. మరి ఇనిషియల్ కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అందరు. ఓకే, ద ఇనిషియల్ కండిషన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇదే. ఇట్ ఈస్ అ టవర్. ఓకే, టవర్ అన్న బిల్డింగ్ అన్న బోత్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్. అర్థమైంది అందరికి? సో దిస్ ఇస్ అ టవర్ అందరూ. లెట్ us say the height of this tower is h. ఓకే, h is the height of the tower. వచ్చింది కదా. మరి ఈ టవర్ నుంచి there is a ball లేదా a block. Ball or the block. There is a ball or a block. ఇదే. ఇప్పుడు it has been released. Released అంటే freely falling body. ఓకే, freely falling body. Okay, freely falling body. Okay, అయితే రే ఇనిషియల్ స్పీడ్ 0 వస్తుందిరా. ఓకే, the initial speed u is equals to 0. అందరూ హైట్ h కదా, అంటే this object is released from a height h. ఇనిషియల్ స్పీడ్ మాత్రమే 0 ఉంటుంది. మరి what do you want to find? చూడండి, ఏదైనా పాసిబుల్ ఉంటే అది క్యాల్కులేట్ చేయాలిరా. సో ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, స్పీడ్ రా అంటే జస్ట్ బిఫోర్ ఫాలింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఫైనల్ స్పీడ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. వి వాల్యూ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్పీడ్? పాయింట్ నెంబర్ 1. అలాగే వాట్ విల్ బి ద టోటల్ టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు ఫాల్? టైం కావాలి,
స్పీడ్ కావాలి టైం కావాలి. అర్థమైంది అందరికి? అండర్స్టాండింగ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ రా? ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. నాట్ క్లియర్? ఎస్. సో ఫస్ట్ కేస్ ఫస్ట్, we need to find the speed with which the object will fall. Okay, final speed calculate చేయాలి. పాయింట్ నెంబర్ 1, అందరూ ఫైనల్ స్పీడ్ ఏంటి చెప్పండి రా. సో ద క్వశ్చన్, ఇదే మీకోసం క్వశ్చన్ తీసుకోండి. క్వశ్చన్ ఈస్ ఫైండ్ ద ఫైనల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. అదే ఫైండ్ ద ఫైనల్ speed of the object. చెప్పండి. v is equals to 80. No, but time is not given. Okay, time లేదు దీంట్లో. Just to see the information that I have given to you. Initial speed 0, height h. అదే, సో ఆన్సర్ కూడా height h కి టర్మ్ లో ఉండాలి. అండర్స్టాండింగ్? సరే, సార్ ఒక పాట పాడండి. ఓహో, చెప్పండి రా. నో ఆన్సర్సా? ఫైనల్ ఆన్సర్ బాబు, ఫైనల్ ఆన్సర్ కావాలి నాకు. ఓకే, అయితే చూడండి, ద ఫార్ములా దట్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై. ఫైనల్ స్పీడ్ కావాలి, ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఉంటుంది, డిస్టెన్స్ లేదా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ దేర్. అంటే ద ఫార్ములా దట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇస్ v square is equals to u square plus 2as. ఇదే కదరా? ఎస్. u square అంటే ఇనిషియల్ స్పీడ్ 0 గాన్, v square is equals to 2 times యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. ఇది ప్లస్ g కదరా? ఎందుకంటే ఈ యాక్సిలరేషన్ వల్ల స్పీడ్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజింగ్. సో స్పీడ్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే పాజిటివ్ యాక్సిలరేషన్ ఉండాలి. అదే, సో 2 times యాక్సిలరేషన్ g. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత సార్? ఇది టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ కదా, సో h అనుకోండి. అదే, ఇది v స్క్వేర్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి ఫైనల్ స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 2 times ఆఫ్ g times ఆఫ్ h. అందరూ తీసుకోండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. సిమిలర్లీ ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 రా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఇస్ ఫైండ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ టైమ్ ఆఫ్ మోషన్ చెప్పండి. ఓకే, ఎస్. సో యూ కెన్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మోషన్. ఎస్ స్టూడెంట్స్ చెప్పండి, టైమ్ ఆఫ్ మోషన్ ఏంట్రా? టైమ్ ఆఫ్ మోషన్, వెరీ గుడ్ లేఖ, వెరీ గుడ్. ఓకే రష్మిత, వెరీ గుడ్. టైమ్ ఆఫ్ మోషన్ కావాలి అంటే ఎంత టైం వరకు ఇది మోషన్ జరుగుతుంది, అదే యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. చెప్పాలి అందరూ, వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్ మోషన్? మరి ఏం ఫార్ములా యూజ్ చేయాలరా? v is equals to u plus 80. అదే కదా? అరే సింపుల్ ఫార్ములా రా బాబు, v is equals to u plus 80. అదే, అయితే v is equals to u plus 80 ఎప్పుడు చూశాను కదా, v వాల్యూ రూట్ 2gh. పెట్టు. అదే, సో రూట్ 2 times g times h is equals to u వాల్యూ ఇనిషియల్ స్పీడ్ 0 కదరా, గాన్ ప్లస్ యాక్సిలరేషన్ g మల్టిప్లైడ్ బై టైం t. అయితే సింప్లిఫై చేసుకోండి, రూట్ 2gh ఇస్ ఈక్వల్స్ టు g ఇంటూ టైం t. మరి మీకు టైం కావాలంటే ఇది రూట్ 2gh హోల్ డివైడెడ్ బై g ఉండాలి. ఓకే, మరి ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ద కామన్ సెన్స్ అంటే ఇట్స్ గుడ్. వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇది కూడా g అంటే ఏంట్రా? రూట్ g స్క్వేర్ కదా, అంటే రూట్ g ఇంటూ రూట్ g గాన్. సో రూట్ g గాన్, దట్ మీన్స్ రూట్ ఆఫ్ 2h డివైడెడ్ బై g. అర్థమైంది అందరికి? అంటే ఫార్ అ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కేస్. ఓకే, ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, ఫార్ములాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ అ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ. చెప్పండి, 2 important results are there. Result number 1, చెప్పండి అందరూ, ఫర్ అ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ ఆబ్జెక్ట్ నంబర్ 1, ద ఫైనల్ స్పీడ్ ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ 2 times ఆఫ్ g times ఆఫ్ h. ఓకే, అలాగే యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ద టైమ్ ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ 2h డివైడెడ్ బై g. చెప్పింది కదా,
Go on. Abba. Voice, all clear, not clear. What happened, ra? What is the problem with the voice? Is it clear now? Andar cheppandi. All clear. Voice clear, not clear. Please reply. Clear, clear. Resound వస్తుంది. Is it clear? No voice. I don't know what is the problem, ra. Clear, not clear. అందరూ రిప్లై ఇవ్వండి ఒకసారి. No. Okay. Then give me a minute. Let me just see that. అందరూ చెప్పండి. Is it clear now? Clear లేదా? Clear, 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 clear. Clear. Okay. Is my voice clear? అందరూ? No. What is happening, ra? All clear now? చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. Clear? Yes. Yes, it should be clear by now. Okay. Right, right, right. Clear, not clear? అందరూ చెప్పండి ఒకసారి. అరే అరే ఏం బటరింగ్ రా. Yes. So now let us continue with the discussion. Okay. Right. Okay. అయితే so this is the value of your freely falling objects. Okay. అలాగే when you talk about the object vertically thrown. Okay. Yes. Objects thrown vertically. చెప్పండి అందరూ. అదే, so if you are throwing the object vertically upwards అంటే you need to have the initial information. Initial information అంటే initial speed ఉండాలి. Okay, initial speed ఉండాలి. It's not clear.
For 45 minutes or something. Then Suddenly it's just gone. suddenly it went. Yeah. Hello, 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 hello. It is. Hello. Is it clear? Please reply, students. Am I audible? Audio clear? Hello. All clear, not clear? No, sir. No, sir. Resound is there. You sound. Hello. Okay. I think now it's clear, right? Yes, thank you. చెప్పండి అందరు ఒకసారి. I think everything is clear now. So ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం. Okay? Right. Okay. So next case అంటే objects thrown vertically up. ఈ కేసులో సార్ టైం టేబుల్ బతా దో సార్ ప్లీజ్. ఓకే. I will make the timetable now itself. Okay. So possibly I will try to release it by today or tomorrow. At most, at max. Okay, at max. Sorry. Andar. అయితే in this case, when the object is thrown vertically upwards, చూడండి. So this is your object. Okay. టైం పాసా అరే చూడండి రా రైట్ అందరు చూడండి. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఒక ఇనీషియల్ స్పీడ్ u ఉండాలి. ఓకే ఎస్ ఇనీషియల్ స్పీడ్ ఈజ్ u and actually you have thrown this object vertically upwards. So ఏం జరుగుతుంది సార్ ఇప్పుడు this object will attain a certain height h రా దాని తర్వాత it will come back ఇదే కదా that's it అంటే it will go up. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఇది మాక్సిమం హైట్ కదా మాక్సిమం హైట్ అదే కమింగ్ బ్యాక్ అగైన్ ఇదే కదా మరి క్వశ్చన్స్ తీసుకోండి. ఓకే క్వశ్చన్ నంబర్ 1 అందరు క్వశ్చన్ నంబర్ 1 ఫైండ్ ద మాక్సిమం హైట్ అలాగే ఫైండ్ ద టోటల్ టైం పీరియడ్ అదే ఆఫ్ ఫ్లైట్. ఈ కేసులో టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ చెప్పొచ్చు. ఓకే మరి చెప్పండి ఎందరు రైటా నాట్ రైటా? ఎస్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ రిప్లై. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఫార్ములాస్ మాత్రమే చూద్దాం రా. ఓకే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద రిజల్ట్స్. ప్రూఫ్ ఐ డోంట్ నో. Maximum height h is equals to u square divided by 2g. Very good. అలాగే when you talk about total time of flight, ఇది 2u by g ఉండాలి. ఓకే as simple as that. So first result, ఇది second result. Okay. Similarly, for an object thrown vertically upwards రా కేసెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే వర్టికల్ ప్రాజెక్షన్ ఇలా కూడా చెప్పవచ్చు అందరూ. రిమెంబర్ సమ్వేర్ సమ్హౌ రా. ఓకే దీస్ కేసెస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ యూజ్డ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్టైల్ మోషన్ అంటే కైనమాటిక్స్ 2Dలో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద థింగ్స్ విల్ బి యూజ్డ్ హియర్. అర్థమైంది? సో ఇది వర్టికల్ ప్రాజెక్షన్ కోసమే మాక్సిమం హైట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు u square divided by 2g. ఇది పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. అలాగే పాయింట్ నెంబర్ 2 is the time of a flight రా ఇది 2u by g చెప్పొచ్చు కదా. సో 1 2 3 4 4 రిజల్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే yes క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. ఓకే రైట్ అదే సో తీసుకోండిరా. అరే బాబు హే బాబు What is the question for the means 2011? చెప్పండి. ఓకే చేసి చెప్పండి. సార్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్, టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ డిసెంట్
Same formula. Time of ascent is u by g. Time of descent is u by g. Okay, they are not the same formulas. Okay, the total time of flight ante to go up and come down ra. So time of ascent ante half undali. Okay, ee case lo your time of ascent is equals to u by g. అలాగే టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ కూడా అదే u by g ఉండాలి. ఓకే, నా కోసం ఇది చాలా ఈజీరా. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కాపీ ఇట్. ఇదే ఈ ఏకి ప్లేస్లో డిఈఎస్ఎస్ రావాలి. టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అండ్ దిస్ షుడ్ బి ద టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్. ఇదే కదా? ఎస్, డిసెంట్. ఓకే, డన్. యూ బై జీ. మరి టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటే 2u by g. ఓకే ఓకే ఓకే, రైట్. చెప్పండి అందరు. సో ఫస్ట్ కేస్ ఫస్ట్. A particle covers half of its total distance with speed v1 and the rest half of its distance with speed v2. Average speed is v1 plus v2 by 2r. Chudu. Ippudu that is the case. Understanding. So average speed is not v1 plus v2 plus v3 by 3. When it is the case? When the object travels equal half with different speeds. Then in that case, the average speed will be addition divided by the number, the average. Mean? Yes, you guys are very mean. Very good. I did not actually see the second question. Okay, I did not show you the second question. Sare, చూద్దాం అందరూ. సో ఫస్ట్ కేసులో it is asking us about the average speed kada. Mar cheppandi. Particle covers half of its total distance with speed v1, rest with speed v2. Average speed kavalante cheppandi. So average speed or hi. What a color it is, sir. Average speed kavali kada. Total distance ra covers half of its distance ante x ra. First x distance with the speed of v1. The next x distance with the speed of v2. Mari total distance enta sir? X plus x అంటే 2x divided by total time ra. Time చెప్పాలి. ఇదిగో ఈ distance కోసమే time t1, ఈ distance కోసమే time t2 కదా. So time is distance by speed అంటే x upon v1 plus ఇది x upon v2 ఉండాలి. ఇదే కదరా? x గాను రా బాబు. సో ఇది 2 divided by 1 upon v1 plus 1 upon v2. Okay, v1 plus v2 by v1 v2 goes in the numerator. 2v1 v2 divided by v1 plus v2. Ippudu cheppandi, how many of you did not understand this? Good. C is the answer. Very good. Okay, yes, every single student knows the answer. Very good. Okay, rabbit, what do you mean by rabbit? What is your name, rabbit? Good. Okay, actually you are a sincere student. Sir, next question. A car moves from x to y with a uniform speed vu, returns with a uniform speed vd. The average speed for this round trip is dash. Cheppandi. Okay, same formula goes with the speed u1 ra u2. అంటే గోయింగ్ అండ్ రిటర్నింగ్ సేమ్ డిస్టెన్సెస్ కదా. సో సేమ్ డిస్టెన్సెస్ ఉంటే కానీ మరి ఒకసారి సేమ్ డిస్టెన్స్ విత్ different speeds. Okay, Spandana, I will remember. Okay, yes, right. Spandana ante entra heartbeats kada. What is the meaning of Spandana? Spandan ante heartbeats, if I am not wrong. Naku telidu, but it is heartbeats. Okay, sare. So rabbit ante heartbeats kada. Yes. Arthamayindi endariki. Next case ra, next question discuss chedam. Okay, right. చెప్పండి అందరు. A car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meter, taking 62.8 seconds for every circular lap. The average velocity and speed for each circular lap respectively are dash. Average velocity అంటే 0 ఉండాలి కదరా. Displacement 0 for a circular motion. If you start from one point రా, మొత్తం circular motion complete చేసినప్పుడు కూడా అదే సేమ్ పాయింట్ లో రావాలి.
అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో అంటే వెలాసిటీ జీరో. ఓకే, సో ఎక్కడైనా వెలాసిటీ ఉంటే కానీ జీరో రావాలి. ఇదిగో సో యావరేజ్ వెలాసిటీ యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే వెలాసిటీ ఫస్ట్ వాల్యూ జీరో ఉండాలి. దీస్ ఆర్ ద కేసెస్. ఇదే కదా దీస్ ఆర్ ద కేసెస్. కానీ స్పీడ్ జీరో రాదురా. సో స్పీడ్ జీరో అంటే చూడండి, దిస్ ఈజ్ నాట్ 100%, దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ద కేస్. ఇది కూడా కేసు లేదురా, ఎందుకంటే ఇది యావరేజ్ వెలాసిటీ ఏదైనా ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇస్ నాన్ జీరో. కానీ ఫర్ అ ఫుల్ సర్కిల్ యావరేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదు, సారీ, యావరేజ్ వెలాసిటీ జీరో ఉండాలి. అంటే యావరేజ్ వెలాసిటీ జీరో, యావరేజ్ వెలాసిటీ జీరో. బి అండ్ సి ఆర్ ద పాసిబుల్ ఆన్సర్స్. కానీ దీంట్లో కూడా బి ఆప్షన్ లేదు, ఎందుకంటే యావరేజ్ స్పీడ్ విల్ నాట్ బి జీరో, ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ హ్యాస్ బిన్ ట్రావెల్. అయితే ఇది కూడా గాన్. ఓకే, యూ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. అందరూ చూడండి, డైరెక్ట్ స్మార్ట్ వర్క్ చేసి చెప్పొచ్చు కదా. అండర్స్టాండింగ్ వెరీ గుడ్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. అందరూ రైట్ రైట్. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి. ఓకే, డూ యూ వాంట్ మీ టు సాల్వ్ ఇట్? సాల్వ్ కూడా చేయొచ్చురా. ఓకే, ఎస్. A car moves a distance of 200 meters. It covers the first half of the distance at 40, second half at v. The average speed is 48. Value of v is dash. Direct formula apply చేసుకోండి. Okay. Equal halves kadara. So if it is the equal half formula, so equal halves kosame average velocity is equals to 2v1 v2 divided by v1 plus v2. Result చూసాను కదా, అదే. So average velocity ఎంత సార్? 48. Substitute. So 48 is equals to 2 into v1 value ఎంత సార్? 40. Substitute. So 2 into v1 40 into v2 v. మరి ఒకసారి v1 వాల్యూ 40 ఉండాలి, ప్లస్ v2 వాల్యూ ఇస్ v itself. వచ్చింది కదా, అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందరూ. సో ఇక్కడ నుంచి 48 is equals to 80v divided by 40 plus v. ఇదే కదా. సో 48 into 40, లేదా సబ్స్టిట్యూట్ కావాలంటే సబ్స్టిట్యూట్ కూడా చేయొచ్చు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అపాన్ యూ. ఓకే, ఒక పని చేయండి రా, డివైడెడ్ బై 16. ఓకే, సో 16 3s are 48, 16 5s are 80. అంటే 3 is equals to 5v divided by 40 plus v. ఓకే, multiply. So 120 is equals to 2v, v is equals to 60. ఓకే, ఇదే కదా. Yes. Calculation should be fast. Very good. Okay, very good, very good. And very good. Okay, right. Okay. అయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 16 రా ఇది. ఏం కావాలి మీకు? సేమ్ వెలాసిటీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చాడు, వెలాసిటీ గురించి అడుగుతారు. మరి చెప్పండి. Yes, so this is a question. Hey, అందరూ, all of you. Hi, శివశంకర్, hi. చూడండి, you should expect this type of questions. Okay, kinematics 1D లో కూడా ఇదే questions expect చేయాలి, ఎందుకంటే this question is amongst a good category of question. అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, అయితే it needs a good amount of preparation, good amount of calculation, and అలాగే it also needs good amount of subject knowledge. I don't know what happening to my life. Okay, my name is Isha. It's okay, Isha, I know. Okay, sir. dx by dt. సరే, డిస్కస్ చేద్దాం అందరూ. ఎవరే బాబు, చెప్పండి రా. డియా ఎలా వచ్చిందిరా? హౌ కెన్ యూ సే ఆప్షన్ డి?
कैसा बोल सकते हो भैया? Not getting a sorry. చూద్దాం. Two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line. Positions are represented by this and that. Same velocity ante dx by dt should be same. Okay. dx by dt car P కోసమే, dx by dt car Q కోసమే. Yes, instantaneous velocity in the sense అది కాదురా, instantaneous velocity in the sense ఇదిగో when you differentiate it మీ దగ్గర ఒక velocity expression వస్తుంది. ఓకే, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఒక ఫిక్స్డ్ టైం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు అది దాట్ బికమ్స్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ. మామూలుగానే వెన్ యూ డిఫరెన్షియేట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ద వెలాసిటీ. ఓకే, ఎస్. అయితే షుడ్ ఐ సాల్వ్? ఐ థింక్ వి నీడ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ స్పేస్ రా. ఈ క్వశ్చన్ కోసమే కొన్ని స్పేస్ కావాలి 100%. ఓకే, సరే. అంటే లెట్ us see the solution of this question. That means the velocity of car P should be equals to the velocity of car Q కదా. మరి వెలాసిటీ ఆఫ్ కార్ పి ఏంట్రా? ఇది డిఎక్స్పి బై డిటి. ఓకే, అలాగే వెలాసిటీ ఆఫ్ కార్ క్యూ సార్, వాట్ ఇస్ ఇట్? ఇది డిఎక్స్ క్యూ బై డిటి. బోత్ షుడ్ బి సేమ్. మరి ఎక్స్పి ఎక్స్క్యూ చేయాలి. సో ఏటీ ప్లస్ బిటి స్క్వేర్ ఎఫ్టీ మైనస్ టీ స్క్వేర్. ఓకే, సో డి బై డిటి ఆఫ్ ఏటీ ప్లస్ బిటి స్క్వేర్ should be equals to d by dt of ft minus t square. ఇదే కదా. ఎస్, మరి డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోండి. సో యూ విల్ డైరెక్ట్లీ సే m plus 2bt should be equals to f minus 2t. ఇదే కదా, డిఫరెన్షియేషన్ రావాలి ఇప్పుడు. So if you know the differentiation well, you can do this question well. లేకపోతే you cannot do anything. ఓకే ఓకే ఓకే, అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. యూ నీడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టైం కదా. ఇదిగో ఇది మైనస్ 2t లెఫ్ట్ సైడ్లో తీసుకోండి, ఏని రైట్ సైడ్లో తీసుకోండి. అదే, సో ఇట్ బికమ్స్ 2bt ప్లస్ 2t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ మైనస్ ఏ. ఇదే కదా, టీ కామన్ తీసుకోండి అందరు. సో వెన్ యూఆర్ టేకింగ్ అవుట్ టీ కామన్, ఇది 2b ప్లస్ 2 కదరా. ఎస్, దాట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ మైనస్ ఏ. మరి టైం వాల్యూ కావాలి. ఇది ఎఫ్ మైనస్ ఏ డివైడెడ్ బై 2b ప్లస్ 2 లేదా 2 ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ b ప్లస్ 1 రాసుకోవచ్చు. ఓకే, అట్ దిస్ టైమ్ రా ద స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్. సో ఎఫ్ మైనస్ ఏ బై 2 ఇంటూ b ప్లస్ 1. అండి, వెరీ గుడ్. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. ఓకే ఓకే ఓకే, రైట్ రైట్ రైట్. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరు, the velocity of a particle is this. ఏం కావాలి మీకు? డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ఎయిట్ బిట్వీన్ 1 and 2 seconds. సో వెలాసిటీ ఇచ్చాడు, డిస్టెన్స్ అడుగుతాం. సార్ హౌ ఆర్ యూ? ఐమ్ ఫైన్, ఐమ్ ఫైన్. గ్రీష్మ, ఐమ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. వాట్ అబౌట్ యూ? మీరే చెప్పండి, ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ? ఐ హోప్ యూ గైజ్ ఆర్ గుడ్ అండ్ ఫైన్. ఓకే, కొంచెం బిజీగా ఉన్నా. Yeah, I was trying to do some filmy stunts. Do you know Rajnikant Laga steps? అందరు చెప్పండి ఒకసారి. ఓకే, అగైన్ 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 చూడండి. హాయ్ 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 హాయ్. ఓకే సార్, టుడే యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎనర్జీ సార్. అట్లా కాదురా, సేమ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కదా. వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ సమ్ టైమ్స్ it's completely dependent on your responses.
బ్రేక్ లేదు హాసిని, వై డూ యూ నీడ్ అ బ్రేక్? ఎందుకు బ్రేక్ కావాలి? 2:30 కదా. నో బ్రేక్. ఎస్. సో ద లెక్చర్ మైట్ బి టిల్ 1:30 స్టార్ట్ చేసింది కదా, సో 4:30. ఎస్, 4:30 వరకు లెక్చర్ ఉంటుందిరా. సో 3 hours కదా. లెట్ us టేక్ అ మినీ బ్రేక్ ఆల్సో. ఓకే, we will also go for a mini break. But before that, mini break we will take it at 3 p.m. Okay, exactly at 3 p.m. we will take mini break. అర్థమైంది ఏంది? చెప్పండి రా. కంటిన్యూ. ఓకే, గుడ్ శ్రీజ, వెరీ గుడ్. సరే కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, రెండు ఇస్ ద టైం. ఓకే, వెలాసిటీ 80 ప్లస్ బీటీ స్క్వేర్. అరే బాబు చూడరా, వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 80 ప్లస్ బీటీ స్క్వేర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్పీడ్. మరి ఎక్కడి నుంచి మీకు డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి కదా, డిస్టెన్స్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 1 and 2 seconds. అదే, సో డిస్టెన్స్ కావాలి. సో సార్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటెగ్రల్ విడిటి, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. కానీ టైం 1 second to 2 second వరకు డిస్టెన్స్ కావాలి. చెప్పొచ్చు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ 80 ప్లస్ బిటీ స్క్వేర్ డిటి. ఇదే కదారా 1 to 2. అదే, మరి ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అయితే ఇది 80 square by 2 ఉండాలి, ప్లస్ బీటీ క్యూబ్ బై 3 ఉండాలి. అదే, లిమిట్స్ ఆర్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 to t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 seconds. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇదే కదా, అందరు చెప్పండి. సో ఇట్ బికమ్స్ యాజ్ a ఇంటూ టీ స్క్వేర్ బై 2 రా. మరి అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో a బై 2 కామన్ తీసుకోండి, టీ స్క్వేర్ మిగిలి ఉన్నాయి. టీ స్క్వేర్ అంటే 2 square, 4 minus 1. అలాగే b బై 3 కామన్ తీసుకోండి. ఇది t క్యూబ్ అంటే 2 cube 8 minus 1 cube 1 ఓన్లీ వచ్చింది కదా. సో డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4 minus 1 3 by 2a ప్లస్ 8 minus 1 7 by 3b. అదే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. సో 3 by 2a 7 by 3b. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు లెట్ us కంటిన్యూ విత్ ద నెక్స్ట్ డిస్కషన్ రా బాబు. డుమ్ డుమ్ tum tum. Yes, the displacement of a particle of mass m moving in one dimension under the action of forces related to time as this. The displacement of the particle when its velocity is 0. Good question. చెప్పండి. Good question. Good question ఇది. Okay. You are a very good question. గోనా, అందరూ చెప్పండి. v is equals to dx by dt. Yes, but how are you going to discuss about the value of dx by dt? ఏం కావాలి మీకు? డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి కదా. when its velocity is 0 అంటే వెలాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. మరి హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వెలాసిటీ? ఒక పని చేయొచ్చు. ఐ గివ్ యూ ద హింట్. ఓకే, డిఫరెన్షియేట్ బోత్ సైడ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t రా. డిఫరెన్షియేట్ బోత్ సైడ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t. అదే. Okay. Sir, did you have your lunch? No, I did not have it. I will have it after some time. Right. 0. B. Okay, సరే చూద్దాం, అందరు చూడండి. ఎస్, అయితే ఈ కేసులో if you want to find the average, what do you want? Displacement when the velocity is 0. అయితే 1 is equals to 1 upon 2 root x multiplied by dx by dt v. ఇదే కదరా. అయితే v is equals to 2 root x చెప్పాలి. అదే, మరి if you want the value of x, ఇది v square divided by 4 వస్తుంది. వెలాసిటీ 0 అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదా డిస్టెన్స్ కూడా 0 ఉండాలి. ఇదే కదా. దిస్ ఇస్ హౌ యు డూ ఇట్, రైట్? డిఫరెన్షియేట్ దిస్ ఈక్వేషన్. అందరూ ఈ ఈక్వేషన్ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి.
లెఫ్ట్ సైడ్లో dt by dt 1 వచ్చింది, రైట్ సైడ్లో 1/2 root x into dv by dt, dx by dt అంటే v వస్తుంది. ఓకే ఎస్, మరి ఇక్కడ నుంచి వెరీ గుడ్. అరే యూ కెన్ యూజ్ వాట్ ఎవర్ ఫార్ములా యూ వాంట్ యూస్. సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. A particle shows distance time curved as given in this figure. The maximum instantaneous velocity of the particle at point d is dash. అరే చూడొచ్చు కదా, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్. మరి v is equals to dx by dt, స్లోప్ చూడాలి. సో ద స్లోప్ ఈజ్ మాక్సిమం అట్ పాయింట్ c ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. చూడండి స్లోప్ మాక్సిమం అంటే యాంగిల్ మాక్సిమం రా, టాంజెంట్ డ్రా చేయాలి. యూజ్లెస్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ రా, యూజ్లెస్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పై వెళ్దాం. ఓకే, వెన్ డిడ్ ఇట్ ఆస్క్? 2024లో వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్. రైట్ నాట్ రైట్ అందరు? ఇట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. మరి చెప్పండి ఏం కావాలి మీకు? వీటీ గ్రాఫ్ ఉంటుంది మీ దగ్గర, యాక్సిలరేషన్ టైం గ్రాఫ్ కావాలి. ఓకే, యూ నీడ్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్ వర్సెస్ టైం. సియా రాదురా? నో నో నో, ఐ డోంట్ థింక్ ద సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే సిలో యాక్సిలరేషన్ నెగటివ్ ఉంటుంది చూడండి. సో ద యాక్సిలరేషన్ ఇస్ నెగటివ్ అంటే వెలాసిటీ షుడ్ డిక్రీజ్ రా. ఓకే, సి రాదు. ఈ కేసులో కూడా ఆప్షన్ ఏలో ఇఫ్ ద యాక్సిలరేషన్ ఇస్ వేరియబుల్ అంటే స్ట్రేట్ లైన్ వెలాసిటీలో రాదురా. అండర్స్టాండింగ్? సో దెర్ షుడ్ బి అ కర్వ్ ఫర్ దిస్. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద యాక్సిలరేషన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 అంటే వెలాసిటీ షుడ్ గెట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కర్వ్ రా. ఓకే, దాని తర్వాత స్ట్రేట్ లైన్ ఉండాలి. సో అందరు చూడండి, లెట్ us డ్రా ద వీటీ గ్రాఫ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేస్. ఓకే, అయితే ఈ కేస్ కోసమే యువర్ వెలాసిటీ టైమ్ గ్రాఫ్ షుడ్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, దాని తర్వాత ఇట్ షుడ్ స్ట్రేట్లీ ఇంక్రీజ్. అండర్స్టాండింగ్? ఈ కేసు కోసమే, ఓకే లెట్ us స్కిప్ దిస్ కేస్. ఈ కేసు కోసమే చెప్పండి అందరూ. సో యాక్సిలరేషన్ ఇస్ నెగటివ్ కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్ ఉంటే కానీ స్పీడ్ షుడ్ డిక్రీజ్ రా. దాని తర్వాత యాక్సిలరేషన్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే చూడండి ద స్పీడ్ షుడ్ నౌ ఇంక్రీజ్. సో ద స్పీడ్ షుడ్ నౌ ఇంక్రీజ్ అంటే దిస్ ఇస్ ద కేస్. అండర్స్టాండింగ్? ఎక్స్ స్క్వేర్ కదా, సో ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఇదే. యూ కెన్ ఆల్సో సే దిస్ షుడ్ బి ద గ్రాఫ్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, రఫ్ గ్రాఫ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అందరూ. ఈ కేస్ కోసమే చూడండి. సో ఫస్ట్ యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే స్పీడ్ షుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. దాని తర్వాత యాక్సిలరేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఇట్ షుడ్ ఇంక్రీజ్ లీనియర్లీ నౌ. అగైన్ డిక్రీజింగ్ అంటే ఇట్ షుడ్ కమ్ డౌన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇది వీటీ గ్రాఫ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అందరూ. ఎక్స్ట్రా డిస్కషన్ నాట్ రిక్వైర్డ్, బట్ ఐమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ ఇట్. ఓకే, చెప్తున్నాను అదే. మరి సెకండ్ కేస్ కోసమే చూడండి, ఫస్ట్ యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ అంటే వెలాసిటీ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, దాని తర్వాత ఈ కేసులో చూడండి యాక్సిలరేషన్ 0 అయింది కదా, అంటే వెలాసిటీ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు యాక్సిలరేషన్ నెగటివ్ అంటే స్పీడ్ షుడ్ డిక్రీజ్ అంటే మ్యాచింగ్ విత్ దిస్ గ్రాఫ్. ఓకే, ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఓన్లీ. ఓకే ఓకే, మోటివేషన్ రిచ్ అయిన ఆర్డర్ ఇట్ ఇస్ రా. సరే, ఓకే, బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అందరూ. The game is not in finding the answer. The actual game is in finding the question from the answer. You will not understand. You will not understand. Not understand only. Okay. Next part of the discussion. So, ఇది 2024 question, 2015 question. అందరు చెప్పండి. Hello. Please reply students. ఆన్సర్ కావాలి నాకు. A particle is moving along x-axis with its position varying with the time as x is equals to alpha t4, beta t square, gamma t plus delta. The ratio of its initial velocity to its initial acceleration is dash. మరి ఇనీషియల్ వచ్చినప్పుడు ఆల్వేస్ రిమెంబర్ టైం వాల్యూ షుడ్ బి 0. ఓకే, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అంటే వెలాసిటీ ఎక్స్ప్రెషన్లో టైం 0 ఉండాలి. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. ఇనీషియల్ యాక్సిలరేషన్ అంటే యాక్సిలరేషన్లో టైం వాల్యూ 0 ఉండాలి. పాయింట్ నెంబర్ 2 టు బి నోటెడ్. ఓకే, అండర్స్టూడ్? నాట్ అండర్స్టూడ్? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెప్పండి ఆన్సర్స్ అందరూ.
Students, please like this video. Okay, the number of likes is very less, trust me. Dia, good. Let us see the answer now. Okay, right. Then ఇదే కదరా right only. Okay, particle moving along x-axis with its position vector like this. Okay, alpha t4 beta t square gamma t plus delta. అయితే ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ రా. ఆల్ఫా t4 beta t square gamma t delta. As simple as this. This is the expression for acceleration. ఇదే కదా. అది చెప్పండి ఎందుకు. ఇప్పుడు ఏం కావాలి? ఇనిషియల్ స్పీడ్, యాక్సిలరేషన్. సో వెలాసిటీ లేదా స్పీడ్ కావాలంటే ఇది ds/dt రావాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. ఇదే కదా. అదే మరి ఎక్కడి నుంచి సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్, డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోండి. డైరెక్ట్ డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు కదా. సో యూ క్యాన్ డిఫరెన్షియేట్ దిస్ డైరెక్ట్లీ. ఆల్ఫా t to the power 4 కి డెరివేటివ్ సార్ 4 ఆల్ఫా మల్టిప్లై t to the power 3 ఉండాలి. 4 కి 3 వచ్చింది కదా. ప్లస్ అలాగే ఇది బీటా t స్క్వేర్ అంటే 2 బీటా t ప్లస్ గామా డెల్టాకి వాల్యూ 0 రా, డిఫరెన్షియేషన్ కదా. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్పీడ్. మరి అగైన్ డిఫరెన్షియేటెడ్ యాక్సలరేషన్ వస్తుంది. ఇది 12 ఆల్ఫా టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 బీటా. ఓకే, మరి ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూస్ కావాలంటే చెప్పండి. ఎక్కడి నుంచి ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ ఆఫ్ స్పీడ్ ఏంట్రా? t is equals to 0 పెట్టాలి కదా. ఎస్, చెప్పండి. మరి ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద స్పీడ్ is equals to 0 టైం కదా. టైం 0 గాన్. ఏం మిగిలి ఉన్నాయి సార్? ఓన్లీ వాల్యూ ఆఫ్ గామా ఇస్ రిమైనింగ్. ఎస్, అలాగే యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ చెప్పండి. టైం వాల్యూ 0 ఉండాలి, గాన్. దాట్ మీన్స్ యువర్ ఇన్స్టంటేనియస్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 బీటా. What do you want? Ratio velocity by acceleration instantaneous. ఇది ఏముండాలి? గామా డివైడెడ్ బై 2 times of beta. ఇదే కదా. ఎస్, దట్స్ ఇట్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఇదే 2015 లో వచ్చిన కదా. A particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to the expression. చూడండి, this is a very good case now. Okay, I want everybody to focus in this case. Akhilan, hey, focus babu, focus here. Okay, right. Beta in our constants, x is the position of the particle, acceleration particle కావాలి, velocity ఇచ్చాడు, acceleration కావాలరా. సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా. డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. డిఫరెన్షియేట్ ఇట్. Differentiate the expression. Andaru sir, you're from Bangalore. Okay, a is equals to vdv by dx. Good. Okay, vdv by dx కూడా చెప్పొచ్చు, లేదా a is equals to dv by dt కూడా చెప్పొచ్చు. Okay, two options are there. Okay, మీకు x కి రెస్పెక్ట్ లో డిఫరెన్షియేట్ చేయాలంటే ఫైనలీ యూ విల్ రీచ్ that place only రా. Okay. Bia. Yes, అందరు చూడండి. ఓకే, అయితే ఈ కేసులో ఎస్, దాట్ గివ్స్ యూ వెరీ క్లియర్ కట్ ఆన్సర్. అందరూ అయితే యాక్సిలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు vdv బై dx. అదే, సో v వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో v వాల్యూ అంటే బీటా x to the power -2n మల్టిప్లైడ్ బై dv బై dx రా. ఇది డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోండి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు x అంటే -2n బీటా x to the power -2n -1. Are you understanding? Yes, you should understand this. ఇది -2n x to the power -2n -1.
అయితే x to the power minus 2n minus 2n minus 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్లో చెప్పండి, ఇది బీటా మైనస్ 2n బీటా ఇదే కదా. సో బీటా మల్టిప్లైడ్ బై మైనస్ 2n బీటా, అదే మైనస్ 2n బీటా వచ్చింది. అంటే మైనస్ 2n బీటా స్క్వేర్డ్ ఎక్స్ టు ద పవర్ మైనస్ 4n మైనస్ 1. ఓకే, ఇది దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్. అందరు చూడండి, ఐ డోంట్ నో విచ్ ఇస్ ద ఆప్షన్, కానీ మీరు చూడండి వాట్ ఎవర్ ద ఆప్షన్ ఇస్. ఓకే 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 రైట్ అందరూ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా బాబు. లెట్ us first make it proper. రైట్, అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, ఏఐపిఎంటి 2007 ఇస్ ఇట్ యూస్ఫుల్లా నాట్ యూస్ఫుల్లా? అదే ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. చెప్పండి అందరూ. A particle moving along x-axis has an acceleration f at a time t given by the variable acceleration. Okay, అదే అయితే f is equals to f0 1 minus t by t. ఏం కావాలి? At t is equals to 0 has 0 velocity. In the time interval t is equals to 0 and the instant when f is equals to 0, the particle's velocity is dash. Beautiful question రా ఇది కూడా. అండర్స్టాండింగ్. సరే మరి చెప్పండి అందరూ, how are you going to solve? ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఈ క్వశ్చన్ని? Okay, so is it visible? I hope it is visible. సరే, let us write the solution here itself. అందరు చూడండి. ఓకే, ఏం కావాలి మీకు? వెలాసిటీ ఫ్రమ్ టైం t is equals to 0 till the time t is equals to t0. అరే t0 అంటే ఏంట్రా? ఈ t0 టైం పైన f వాల్యూ 0 ఉంటుంది. ఓకే, at this t0 time the value of f అంటే force acceleration ra, acceleration. Yes, so ఈ point of time లో your acceleration value should be 0. అంటే f value 0, that means f0 into 1 minus small t upon capital T value ఇది 0 ఉండాలి. అర్థమైంది? అంటే 1 minus t0 divided by capital T is 0. అంటే 1 is equals to t0 divided by capital T. అంటే t0 is equals to capital T వచ్చింది. That means you need to find the velocity from the time t is equals to 0 to the time t is equals to capital T వచ్చింది కదా. As simple as that. అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి. Now you have to integrate it. So sir, velocity is equals to integral of acceleration with respect to time. First time is 0, second time capital T ఉంటుంది. అదే, సో ఇంటెగ్రల్ ADT అంటే f0 into 1 minus small t divided by capital T into dt. Limits are from 0 to capital T. అదే, as simple as that. సెపరేట్ చేసుకుంటారా? సెపరేట్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ f0 ఇంటెగ్రల్ f0 minus f0 by capital T into small t. Okay, all multiplied by dt. I hope you know the integration. అందరూ చెప్పండి. సో f0 ఇంటెగ్రల్ అంటే f0 t minus f0 t by t ఇంటెగ్రల్ అంటే f0 by t multiplied by upper limit t square by ఏం చేస్తారు సార్? నాకు ఏం అర్థం రాలేదు. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ అంటే f0 into capital T divided by 2 ఉండాలి. ఇది ఆప్షన్ నంబర్ C is the correct answer. Okay, anybody saying good? Good. స్పందన హార్ట్ బీట్స్ వెరీ గుడ్. ఓకే, గుడ్. అయిపోయింది కదా. ఎస్, మరి నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరూ చూడండి. 2023. సో యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్, ఐ థింక్ సో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ఫ్రీలీ ఫాలోయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? విజిబుల్ ఉంటే కానీ చేసుకోవచ్చు కదా. ఎస్, తీసుకోండి అందరు. A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upwards with a velocity of 4 meters per second. The ball strikes the water surface at 4 seconds. The height of bridge above water surface is dash. అందరు చెప్పండి. Okay, break will be at 3 p.m. Okay. Students, please like this video. Okay, everybody. S is equals to ut plus half it square. Varsha, good.
I don't know. Naku teliyadu. Okay, I'm also solving with you only. Okay, I think I have solved this question earlier. PYQ sessions lo I have solved it earlier in the sense maybe in your lives ra. Okay, but I did not solve it before the class. 64 meters. Sir, chuddam andaru. A horizontal bridge is built across a river. Student is standing on the bridge vertically upwards 4 meters per second. Strike the water surface after 4 seconds. Ide ide. So idi water anukondi. This is the water surface. Water. Idi horizontal bridge andaru. Can you visualize? Yes. So ఈ bridge నుంచి there is this student రా, not ఈ student. అరే అదే అయితే this is a student చూడండి అందరూ throwing the ball vertically upwards అంటే it is going up and then falling down కదా. This is the case. The ball is going at the peak position రా ఇక్కడ నుంచి, దాని తర్వాత it is just falling back again, something like this. Okay, so first case లో initial speed 4 meters per second kada. How should I take the curve? Okay, this is the case. Okay, right. Andaru initial speed 4 meters per second. Mari total time cheppandi ra. Aithe total time to go up and come down ante ikkada nunchi ikkada daaka total time cheppali. Okay, so ee case lo total time is 2u by g. Okay, u entara 4 meters per second ante 8 by g value 10. And that means 0.8 seconds kada. Yes, 0.8 seconds is the time. మరి 4 seconds నుంచి 0.8 seconds gone అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఈ బాల్ కి 3.2 seconds is the required time కదా. సో 3.2 seconds లో the ball is falling freely కాదురా, అదే సేమ్ వెలాసిటీ ఉండాలి. దట్ మీన్స్ the ball has the speed of 4 meters per second. ఓకే, అలాగే your time is 3.2 seconds. అదే మరి అప్లై చేయండి రా. డిస్టెన్స్ s is equals to ut plus half a t square. డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి కదా. ఇనిషియల్ స్పీడ్ 4 multiplied by time is 3.2. ఒక పని చేయండి రా, 3.2 ఇది పాయింట్ క్యాలిక్యులేషన్, ఇట్ గోస్ వెరీ డిఫికల్ట్ కాబట్టి 32/10 లేదా 16/5 తీసుకోండి. ఓకే, ఎస్. సో 4 into 16/5 plus half multiplied by g is 10 multiplied by 16/5 whole square. ఇదే కదా అందరూ. Am I going correct? So 16 4s are 64/5 plus 1/2 into 2 into 16 square 256 kada. Yeah, so it should be 256 divided by 5 only. 25 kada. So 25 to 2 రావాలి రా ఇది మొత్తమే. ఓకే, నెక్స్ట్ కేస్ అందరూ. The ratio of distances traveled by body in the first, second, third. Okay, first, second, third. Cheppandi. The ratio of distances in the first, second, third. First, second, third kada. The ratio of distances traveled by the body in the first, second, third. Formula untundra. Okay, there is actually a formula. Do you remember the formula? Yes, odd numbers undali. Okay, distance covered in the total time interval. Total time interval ante telusa, first second lo 1, total 2 seconds lo 4, complete 3 seconds lo 9, complete 4 seconds lo 16, something like that. Do it. Okay, Galileo's ratio. Very good, Varsha. Ade. Okay, so this was the experiment done by Galileo Galilei. Ekkada Leaning Towers of Pisa. Akkada. Okay, so he had taken some of the stones, pedda stones, and he has dropped them. Okay, dropped those stones. Ade mari time period calculate chesadu. Okay, the conclusion was these time intervals are independent of the masses ra.
అంటే ఒక చిన్న స్టోన్ తీసుకోండి లేదా ఒక పెద్ద స్టోన్, టెన్స్ ఆఫ్ స్టోన్స్ తీసుకోండి రా, దే ఫాలో ద సేమ్ పాత్. అండర్స్టాండింగ్? అయితే ఒక లే మ్యాన్ లాంగ్వేజ్ కోసమే చెప్తున్నాను. ఇఫ్ యూ గో అండ్ ఆస్క్ అన్ ఇల్లిటరేట్ పర్సన్, ఇదిగోరా ఇది చిన్న మాస్ ఉంటుంది, ఇది పెద్ద మాస్ ఉంటుంది, ఈ రెండు మాసెస్ ని ఒక టైంలో రిలీజ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? సో హీ విల్ సే దట్ ద బిగ్గర్ మాస్ విల్ ఫాల్ ఫాస్ట్, ద స్మాలర్ మాస్ విల్ ఫాల్. ఓకే, మిస్కన్సెప్షన్ అది, పారాడాక్స్ అని అంటారు. అండర్స్టాండింగ్? ఓకే, ఫిజిక్స్ లో సైన్స్ లో చాలా మంది పారాడాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఎస్, అందరూ ప్రూఫ్ కావాలి అక్కర్లేదురా. ఓకే, ఫర్ నౌ జస్ట్ రిమెంబర్ ఇట్ యాజ్ అ ఫార్ములా. ఓకే, ఇది ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ సెకండ్స్. ఓకే, లెట్ మీ జస్ట్ టెల్ యూ ద ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్ ఇట్స్. ఓకే, ఎస్, ఫర్ అ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ. అందరూ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. ఓకే, ఫర్ అ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ. చెప్పండి. స్పీడ్స్ రేషియో కదరా, స్పీడ్స్ రేషియో, స్పీడ్ రేషియో, రేషియో ఆఫ్ స్పీడ్స్ ఆఫ్టర్ ఎంత సెకండ్. ఓకే, V1 అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ లో స్పీడ్, V2 ఈస్ టు V3 ఈస్ టు V4 ఈస్ టు V5 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. వాల్యూ చెప్పండి రా. 10, 0, 0 కదా, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 సో ఆన్ సో ఫోర్త్. సో 1, 2, 3, 4, 5 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ఇది స్పీడ్స్ కోసం. అలాగే డిస్టెన్స్ కోసమే చెప్పండి. ఓకే, సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ 1 సెకండ్, టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ 2 సెకండ్, total distance traveled in 3 seconds, total distance traveled in 4 seconds, total distance traveled in 5 seconds. అయితే 1, 4, 9, 16, 25 సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ఇది టోటల్ డిస్టెన్సెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంట్రా అది? టోటల్ డిస్టెన్సెస్. అలాగే స్పెసిఫికలీ ఫస్ట్ సెకండ్ లో ఎంత, సెకండ్ సెకండ్ లో ఎంత, థర్డ్ సెకండ్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ కావాలి కదా. ఎస్, దాట్ మీన్స్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఈస్ టు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ సెకండ్ సెకండ్ ఈస్ టు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ థర్డ్ సెకండ్ ఈస్ టు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ ఫోర్త్ సెకండ్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్ రా. ఎప్పుడు చూడండి, దాట్ ఈస్ ద ట్విస్ట్. అయితే ఎప్పుడు ద ఫార్ములా విల్ బి 1:3:5:7:9 and so. I hope it is clear. Okay. Freely falling bodies కోసమే these ratios should be clear. అర్థమైంది ఇందరికి? Yes. Okay. చెప్పండి. I hope it is clear. Okay. మరి నెక్స్ట్ పార్ట్ రా. నెక్స్ట్ పార్ట్ అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి. A stone falls freely under gravity. It covers the distance h1, h2, h3 in the first 5 seconds. Next 5 seconds, the relationship between h1, h2, h3 is dash. చెప్పాలి. ఓకే, ఎస్. సో ఫస్ట్ 5 seconds, నెక్స్ట్ 5 seconds, నెక్స్ట్ 5 seconds. అందరు చెప్పండి. అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ కావాలి కదా. సో ఇదే ఫస్ట్ 5 seconds లో డిస్టెన్స్ h1, ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ హైట్. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ 5 seconds అంటే టోటల్ 10 seconds రా. ఇది టోటల్ డిస్టెన్స్ క్యాపిటల్ h2 అనుకోండి. ఓకే, అలాగే నెక్స్ట్ 5 seconds అంటే టోటల్ 15 seconds లో డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఈస్ క్యాపిటల్ h3. అర్థమైంది అందరికి? అదే మరి స్మాల్ h2, స్మాల్ h3 ఏంటి? ద వాల్యూ ఆఫ్ స్మాల్ h2 అంటే ఇదే. నెక్స్ట్ 5 seconds కదా, ఇది స్మాల్ h2, అలాగే స్మాల్ h3 అంటే ఇది స్మాల్ h3. వచ్చింది కదా అందరూ? మరి యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో స్మాల్ h1 కోసమే t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 seconds, ఈ క్యాపిటల్ h2 కోసమే t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 seconds, క్యాపిటల్ h3 కోసమే t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 15 seconds. సో డిస్టెన్సెస్ కవర్డ్ ఇన్ 5th, 10th, 15 seconds రా. స్క్వేర్స్ ఉండాలి కదా. స్క్వేర్స్ 1:4:9 అంటే 1:100:225. అండర్స్టాండింగ్? సో సార్ h1 is to capital H2 is to capital H3 is equals to 5 కదా. 5 square ఎంత ఉండాలిరా? 5 square 25 is to చెప్పండి 10 square రా. 10 square is 100 is to 15 square is 225. ఇదే కదా. లేదా మీకు కావాలంటే 1:4:9 కూడా చెప్పొచ్చు. Did you understand this? సో ఇది h1 is to capital H2 is to capital H3 వాల్యూ వచ్చింది. ఓకే, that means now you have to use these ratios. అందరు చెప్పండి.
ఏం కావాలిరా, స్మాల్ h2 కావాలి కదా. సో ఈ స్మాల్ h2 కోసమే ఈ రేషియో తీసుకోండి. సో సార్ h1 డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ H1 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1:4. ఇదే అర్థమైంది. మరి మీకు సారీ h1 బై క్యాపిటల్ h2 కదా. ఎస్, సో స్మాల్ h2 కావాలిరా. సో స్మాల్ h2 ఈస్ క్యాపిటల్ h2 మైనస్ స్మాల్ h1. ఓకే, ఇన్వర్ట్ చేసుకో. సో క్యాపిటల్ h2 డివైడెడ్ బై స్మాల్ h1 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4:1. కాంపౌండ్ డివిడెండ్ ఫార్ములా గుర్తుందా? సో సార్ స్మాల్ క్యాపిటల్ h2 మైనస్ స్మాల్ h1 డివైడెడ్ బై h1 రా. ఇదే వాల్యూ 4 మైనస్ 1/1 అంటే 3/1. క్యాపిటల్ h2 రా minus small h1 is this small h2 కదా, అంటే this is the value of a small h2 divided by h1. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అదే వచ్చిందిరా. అలాగే యూ ఆల్సో నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ దీస్ టూ రేషియోస్. అంటే ఇప్పుడు క్యాపిటల్ h2 బై క్యాపిటల్ h3 రేషియో తీసుకోండి అందరు. ఓకే, సో క్యాపిటల్ h2 డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ h3 రేషియో 4:9 కదా. ఎస్, సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4:9. మరి ఇన్వర్టెడ్ చేయండి. ఇన్వర్టెడ్ అంటే you can say h3 divided by h2 is equals to 9:4. మరి ఒక పని చేయండి రా, డివైడెడ్ చేయండి ఇక్కడ కూడా. సో యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ h3 మైనస్ h2 డివైడెడ్ బై h2 is equals to 5/4. అదే, సో h3 టోటల్ డిస్టెన్స్, h2 దిస్ మచ్ డిస్టెన్స్ రా. సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు స్మాల్ h3 వచ్చింది. అంటే స్మాల్ h3 డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ h2 is equals to 5/4. ఓకే, క్యాపిటల్ h2 అంటే ఏంట్రా, h1 ప్లస్ h2 కదా. అదే అర్థం చేసుకోండి అందరు. లేదా మీకు కావాలంటే యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ ఇట్ దిస్ వే. అయితే h3/h2 వచ్చింది, అలాగే h2/h1 వచ్చింది. సో యూ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ h1, h2, h3 కదా. ఎస్, అందరు ఒక పని చేసుకోండి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ దట్. ఓకే, సో సార్ h1 బై క్యాపిటల్ h2, h1 బై క్యాపిటల్ h2 1/4. Similarly, small h2 by capital H2 తీసుకోండి రా. ఓకే, ఎస్, సో సార్ h1 by capital H2. I don't know where should I write. You're understanding it or not understanding, నాకు కూడా తెలియదు. But please focus, please focus. So h1 divided by capital H2 is equals to 1:4. h2 చెప్పండి రా వాల్యూ. What is the value of h2? The h2 వాల్యూ వచ్చింది. What is the value of h2? 3:1 కదా. ఎస్, సో అలాగే you will say h1 divided by h2 is equals to 1:3. 1:3, yes, 1:3. Okay, h1 plus h2 అంటే capital h2 కదరా. అయితే you are left with h2 divided by h1 is equals to 3:1. ఓకే, మరి కాంపోనెంట్ చేయండి. సో సార్ h2 divided by capital H is equals to 3:4. అలాగే స్మాల్ h3 by capital h2 వచ్చింది 5:4. అదే, సో ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ h3 డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ h2 is equals to 5:4. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, మరి ఒక పని చేయండి అందరూ. క్యాపిటల్ h2 ఉండాలి ఇది. ఓకే, ఎస్, వాట్ డూ యూ డూ నౌ? ఇదిగో, సో యువర్ h2 వాల్యూ రా, యువర్ h2 వాల్యూ ఇస్ h1/3. పాయింట్ నెంబర్ 1 ఇక్కడ నుంచి. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ నుంచి h2 చెప్పండి. యువర్ h2 వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4h3 డివైడెడ్ బై 5. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ నుంచి h2 చెప్పండి. క్యాపిటల్ h2 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇది 4 స్మాల్ h2 డివైడెడ్ బై 3 ఉండాలి. దాట్స్ ఇట్. అంటే దిస్ ఈజ్ సేమ్. h1/3 is equals to 4h3/5 is equals to 4h2/3. అదే, సో దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్. ఐ డోంట్ నో, చెక్ చేసుకోండి మీరు. ఓకే, ఎస్, ఓకే 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 అందరూ. దట్స్ ఇట్. Sir, formula use చేయొద్దా? You can use the formula also. It's completely upon you. Okay. Yes. Now I think I might need to block this person. Okay. Yes. So now let us take a break. Break tarvata we will block this guy. Right. Okay. Hi guys. Hi. Teachers colony. Who is staying in teachers colony? How many teachers colony are there? Yes. Spandana formula kuda use cheyochu. It's completely upon you. Okay. Right. Andaru, so now let us take a break, okay? Yes, break till 3:30. Okay. Yes, and I will block this guy till in the meanwhile. Okay.
So we కావాలంటే you can also attempt this question in the break itself. Okay. Right. So possible ఉంటే టైం టేబుల్ లైన్ తీసుకోండి. Yes, definitely we will try that also. Okay, no worries, no worries.
yes. So now let us start the class. Andaru చెప్పండి, all clear ఆ not clear ఆ? Right. So let us start with the discussion. Okay, sir. Right, all clear. Right. Good. Sir, idigo. So this is the next question. Andaru attempt చేసుకోండి. Okay. A particle is moving with the speed v is equals to b root x along positive x-axis. Calculate the speed of the particle at time t is equals to assume that the particle is origin at t is equals to 0. అంటే ఏంట్రా, వెలాసిటీ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ పొజిషన్ వచ్చింది. మరి ఏం కావాలి? కమ్ టు పాపులర్. ఏరే ఏంట్రా ఇది? ఎస్. ఓకే, చూద్దాం, అందరు చూడండి. ఎస్, సో ఈ కేసులో you are having two different options. Okay, so it's actually one of standard equations ra. Standard equations ante idi standard problems laga untundi. So if it is a standard problem in the sense, student, how are you going to use it in a shortcut cheptanu. Okay, first of all let us talk about the shortcut. దాని తర్వాత మీకు కావాలంటే I will tell you the detailed solution. కానీ first of all let us discuss about the shortcut method. చూడండి, so speed v is equals to b root x kada. Yes, your speed is equals to b into root x. So sir, v is equals to b root x. ఒక పని చేసుకోండి అందరూ, స్క్వేర్ బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేసుకోండి. ఎస్, సో స్క్వేర్ చేసినప్పుడు యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ v స్క్వేర్ is equals to b స్క్వేర్ into x. x అంటే ఏంటా? పొజిషన్. ఇదిగో, సో v స్క్వేర్ is equals to b స్క్వేర్ x కదా. కెన్ యూ క్లిక్ సంథింగ్ క్లికబుల్ అరా అంటే, కెన్ ఐ సింప్లీ సే సర్ v square is equals to 0 square plus b into x. ఇదిగోరా ఈ ఫార్మాట్ అందరూ. Is this format visible? V square is equals to u square plus 2as. V square is equals to u square plus 2as kada. Yes, అదే. You need to compare this equation with this. V square is equals to u square plus 2as. S కి ప్లేస్ లో x వచ్చింది అదే. సో u వాల్యూ 0 వచ్చింది చూడండి. అట్ టైమ్ t ద పార్టికల్ ఇస్ అట్ ఒరిజిన్ అంటే u0 t0 x0 వచ్చింది అందరూ. మరి ఇక్కడ నుంచి x ని కంపేర్ చేస్తే యువర్ b వాల్యూ ఇస్ 2 times a. a అంటే యాక్సిలరేషన్, సారీ b రాదురా, b స్క్వేర్ రావాలి, ఇదే కదా. ఎస్, సో b స్క్వేర్ ఇస్ 2a అంటే a వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు b స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 వచ్చింది. యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఇస్ b స్క్వేర్ బై 2. మరి ఏం కావాలి మీకు? యూ నీడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్పీడ్ కోసమే చెప్పండి. at time t is equals to tau kada. అదేనా v is equals to u plus at. as simple as this. u value 0, acceleration value b square by 2, time value tau ఉంటుంది అదే. So v value, speed is b square tau divided by 2 ra. as simple as this it could be. ఆడియో వీడియో ఆల్ క్లియరా లేదా? అందరూ రిప్లై ఇవ్వండి ఒకసారి. గ్రాఫ్ ఆప్షన్ 2 బికాస్ డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు ఇంక్రీజెస్ అవుతుంది, స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది. ఓకే, అరే there is some network problem. Okay, please wait a minute. I don't know what is happening today. కానీ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అందరూ, ఒకసారి ఆగండి. ఓకే,
Clear now? Please reply. Please reply. All clear? Not clear? Yes, it should be clear by now. Andaru cheppandi. I hope it is clear. I hope it is clear. I hope it is clear. Andaru, yes. Aite next question. Array, you take it as a homework question. Okay. We are having low number, less time. Attempt cheskondi. Next question by veldam. Okay. Andaru student. Yes. So the JE questions. All of these are JE questions. Andaru. Okay. These are all the JE questions. So the JE 2020 lo ochina question. Cheppandi andaru. The question is telling you that the velocity and time of a graph of a body in a straight line motion shown in the figure. The point S is at 4.333 seconds. Either this point, this point over here is at 4.333 seconds. Ide kada for the distance ra. Simple terms lo, your distance is nothing but the area under the VT graph. వచ్చిందా లేదా అందరు అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి. ఓకే, యూ నీడ్ టు బ్రేక్ దిస్ ఎంటైర్ డయాగ్రామ్ ఇంటూ పార్ట్స్ రా. ఓకే, పార్ట్స్ లో బ్రేక్ చేయండి. సో వెన్ యు ఆర్ బ్రేకింగ్ దిస్ ఇంటూ పార్ట్స్ అంటే ఇదే ఫస్ట్ పార్ట్ ఇస్ దిస్ ట్రయాంగిల్ రా. ట్రయాంగిల్ చూడండి. ఓకే, మరి ఒకసారి సెకండ్ పార్ట్ అంటే ఇది రెక్టాంగిల్ రా. రెక్టాంగిల్ చూడండి. మరి ఒకసారి ట్రయాంగిల్ ఇది, దాని తర్వాత మరి ఒకసారి ట్రయాంగిల్ అండ్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, ఎస్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు బ్రేక్ ఇట్. అర్థమైంది ఎందరికి? I hope it is understandable. Okay, it is clear. Students, please ee video ni like cheyandi. Okay, I want everybody to like this video. Okay, like it ra, like it. Algorithm boosts then and only then. Okay, andaru okasari like cheskondi. Yes. Hi guys, hi. Yes, అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ 1, ఓకే, ఇది హైట్ ఎంత రా? 4, బేస్ ఎంత? 2. ఓకే, సో హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఈజ్ 2, హైట్ ఈజ్ 4 ప్లస్ మరి ఒకసారి ఇది రెక్టాంగిల్ కదా, రెక్టాంగిల్ లెంత్ ఈజ్ 4, విడ్త్ ఈజ్ 1. ఓకే, సో ప్లస్ 4 ఇంటూ 1 వస్తుంది. అలాగే యూ హ్యావ్ దిస్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, ఇది 4.33 కదా. సో 3 నుంచి 4.333 అంటే ఇది 1.333 తీసుకోండి. 1.333 అంటే 4/3 కదరా. 4/3. ఎస్ ఎస్ ఎస్. సో సార్ ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ 4/3 కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అపాన్ యూ. ఓకే, ప్లస్ హాఫ్ బేస్ 4, హైట్ 4/3. ఓకే, ఇప్పుడు మైనస్ తీసుకోండి అందరు. సో యూ కెన్ సింప్లీ సే ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ రా, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో వాట్ ఈస్ ద హాఫ్? హాఫ్ ఇంటూ బేస్. బేస్ అంటే 4.333 నుంచి 6 వరకు ఇదే. సో 4.33333 అంటే కెన్ ఐ సింప్లీ సే ఇది 13/3. ఎస్, 13/3. 13/3. 6 మైనస్ 13/3 రా. సో ఇది హాఫ్ మల్టిప్లైడ్ బై 6 మైనస్ 13/3 అంటే 18 మైనస్ 13, 5/3 రా ఇది. సో 5/3 మల్టిప్లైడ్ బై హైట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ హౌ మచ్? 2. ఇదే, that is the total distance. 2 gone. ఇది 4 plus 4 plus 16/6 కదా. అయితే 8/3 మైనస్ 5/3 ఉండాలి. అదే, సో ఇది 8 plus 3/3 కదా. 11 meters is the answer. చూడండి. ఓకే, ఎస్, 40/3 42/3 రాదురా. Please check. 37 minus 5. How much? 32. Okay, right. Andaru, next question. The speed versus time graph. Okay. Is it too much of background sound, Andaru? Too much background sound వస్తుంది కదా. Yes.
రైట్ అందరు చెప్పండి. ఓకే, యూ హ్యావ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ విటీ గ్రాఫ్. మరి డిస్టెన్స్ కావాలంటే మరి ఒకసారి ఏరియా కావాలిరా, ఏరియా అండర్ ద గ్రాఫ్ కావాలి కదా. ఎస్, అయితే ఇదే దిస్ పార్ట్ ఓవర్ హియర్ ఇస్ ద ఏరియా, ఆల్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే రైట్, చెప్పండి. హాఫ్ బేస్ 5 హైట్ 10. Yes. Clear? Huh? Is it clear? I hope it should be clear. Okay. Next question. Andaru. When I'm teaching, then only the need is hitting ra. Okay. Next part. Yes. Aide. ఇది రెనరేషన్ జరుగుతుంది ఆఫీస్లో. When I am stopping, they are also stopping. When I am teaching, they are hitting. మరి చెప్పండి, ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏం చేయాలి? క్లియరా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ, ఇది కూడా జేఈ క్వశ్చన్ తీసుకోండి. ఓకే, ద డిస్టెన్స్ ఎక్స్ కవర్డ్ బై ద పార్టికల్ in one-dimensional motion varies with time as x square is equals to this. If the acceleration of the particle depends on x as x to the power minus n, yes, acceleration kavalira. Okay, వదిలేండి అందరూ. I don't know if it's actually not clear. ఇది x minus n అంటే ఏంటి, I'm not sure, but acceleration మాత్రమే calculate చేద్దాం. Okay, yes. So from the given question, we need to find the value of acceleration. అందరూ చెప్పండి. అయితే చూద్దాం. This is the distance ra, అంటే x squared is equals to at square plus 2bt plus c. ఇదే కదా, x square is equals to at square plus 2bt plus c. వచ్చింది సార్. మరి ఎక్కడ నుంచి మీకు యాక్సిలరేషన్ కావాలి? హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్? 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మామూలుగానే డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోండి, అదే యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, యూ కెన్ సింప్లీ డిఫరెన్షియేట్ ఇట్ లైక్ అ నార్మల్ డివైస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అందరూ? ప్లీజ్ రిప్లై ఇవ్వండి. ఐ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లియర్. ఎస్, డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోండి, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, అయితే ఇదిగో, సో యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 2 times of x multiplied by dx by dt. dx by dt అంటే వెలాసిటీ. ఇదే 2at plus 2b ఉండాలి. ఇదే కదా. మరి మీకు వెలాసిటీ వాల్యూ కావాలంటే యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇది 2 to 2 gone రా. సో ఇది at plus b divided by x should be there. Okay. ఎప్పటి నుంచి యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ద టైమ్ ఇండిపెండెన్స్ కదా. మరి టైం డిపెండెన్స్ గురించి చెప్పండి. సో కెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ dx by dt? అదే, ఇట్ ఈస్ at plus b హోల్ డివైడెడ్ బై x. మరి ఒక పని చేయండి. ఓకే, యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ రా. ఓకే, డిఫరెన్షియేట్ ఇంటిగ్రేషన్ నాట్ పాసిబుల్. సో యాక్సిలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు vdv by dx. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూ ఆఫ్ వెలాసిటీ. Okay, and then you can differentiate it. Yes. There is this construction work, ra. Yes, in my surrounding there is this construction work that is going on. That is the reason why I am unable to focus also.
Okay. Can you manage? Yes, yes. Can you manage? Please, please manage. Okay, please, please. There is some construction work going on, Ra. Okay, office low. There is some. I don't know what happened. They also had to do all of that today itself, Ra. Okay, let me. Okay, I will just be back in a minute. Yes, we can't do anything. Andar, please manage. Okay, sir. Discuss chedam. Okay. Yes, అయితే this is a part. అంటే now you only have to differentiate it. So the AT plus B divided by x under displacement, okay, multiplied by differentiation చెప్పండి అందరూ. I hope you know the differentiation రా. ఇది కూడా వేరియబుల్, అది కూడా వేరియబుల్. Now it is the differentiation of two variables. So u dash v అంటే x multiplied by a times of dt divided by dx ఉండాలి. Okay, u dash v minus u into v dash అంటే మరి ఒకసారి at plus b ఉండాలి. ఓకే, డివైడెడ్ బై v స్క్వేర్ అంటే x స్క్వేర్ వచ్చింది. అదే యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇది at plus b, ఓకే, డివైడెడ్ బై x మల్టిప్లైడ్ బై చెప్పండి అందరూ ఇది ax మల్టిప్లైడ్ బై dx dt బై dx రా. dt బై dx అంటే 1 upon dx బై dt కదా. సో ax బై v ఉండాలి. అదే ax బై v మైనస్ 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 ఇది at plus b is there. As simple as that. Whole divided by x square. ఒక పని చేద్దాం రా. సో x square, let us take it outside, so it becomes x cube కదా. Yes, అయితే a by v multiplied by x multiplied by at plus b, okay, at plus b minus of at plus b whole square, okay, divided by x cube. ఇది యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది. ఓకే, yes, what is the value of v? v value అంటే at plus b by x సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ అందరూ. అంటే యూ విల్ గెట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. చూడండి, సో a మల్టిప్లైడ్ బై x డివైడెడ్ బై వెలాసిటీ. వెలాసిటీ అంటే ఇది యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ a by v x. Yes, so it is somewhere around at plus b divided by x only. Okay, multiplied by x minus of at plus b whole square. Okay, ఇది gone. So you are left with something like this. So a into x kada. Yes, so a into x. Please wait a minute. Calculation mistake maybe some. Let us take it on a fresh page. And then చెప్పండి. So the x square is equals to 80 square. X square is equals to 80 square plus 2bt plus c. ఇది వచ్చింది x square value. మరి ఎక్కడి నుంచి you need to calculate the value of acceleration కదా. ఒక పని చేద్దాం. Let us do one thing. Duration till 4:30, okay.
సరే gone. Yes, concentration is losing. అదే so 2 sir, okay. Okay, so let us differentiate. 2x multiplied by dx by dt kada. So yes, dx by dt direct differentiate కూడా చేయొచ్చు. Either that should be equals to 280 plus 2b. Okay, 2 gone. Either it should be something like this. Okay, x multiplied by dx by dt ra v అదే ఇదే కదా. So it should be 2 కూడా gone కదా. So it should be 80 plus b. Okay, now you are having a single option. Acceleration కావాలంటే మరి ఒకసారి differentiate చేయాలి. Okay, so if we keep it uv rule apply చేసినప్పుడు, is it possible to write that? Yes, let us try that also. So v is equals to ఇది 80 plus b whole divided by x. Actually there is one more way to solve. Let me write that way here also. Okay, let us consider all the possibilities. So sir, d by dt of all the equation, either xv should be equals to 80 plus b. Okay, right, మరి చెప్పండి అందరూ. So v value is equals to 80 divided by x plus b by x. Okay, differentiate చేద్దాం మరి ఒకసారి. So d by dt of all of that is equals to 80 by x plus b upon x. వచ్చిందా లేదా అందరు? ఎస్, మరి డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. dv by dt అంటే యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది. సో ఇది d by dt of 80 by x రా, ఏ కాన్స్టెంట్ బయటికి తీసుకోండి. సో a మల్టిప్లైడ్ బై d by dt of t by x, ఇదే కదా. ఎస్, ప్లస్ b మల్టిప్లైడ్ బై d by dt of 1 upon x. అదే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో యాక్సిలరేషన్, ఇది యాక్సిలరేషన్ a డాష్ అనుకోండి. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఏ ఆర్ నాట్ సేమ్. ఈ ఏ కాన్స్టెంట్, ఇది a అంటే యాక్సిలరేషన్. ఓకే, సో లేదా యాక్సిలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు a మల్టిప్లైడ్ బై, ఇప్పుడు చూడండి, u డాష్ v రా, u డాష్ v అంటే t1. సో ఇది x ఉండాలి మైనస్ u ఇంటూ v డాష్, u ఇంటూ v డాష్. సో t మల్టిప్లైడ్ బై d బై dt ఆఫ్ x అంటే వెలాసిటీ వచ్చింది, డివైడెడ్ బై v స్క్వేర్ అంటే x స్క్వేర్. అదే, ప్లస్ b మల్టిప్లైడ్ బై, చెప్పండి ఇది u డాష్ v, సింపుల్గా ఎట్లా కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో dx బై dt v డివైడెడ్ బై x స్క్వేర్ వచ్చింది. ఓకే, రైట్, అంటే x స్క్వేర్ కామన్ తీసుకోండి అందరు. సో యాక్సలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, కరెక్టా నాట్ కరెక్టా? ఎస్. సో ద x స్క్వేర్ టర్మ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. multiplied by ఇదిగో ax minus atv plus b into v. Okay, divided by x square వచ్చింది. This is the value of your acceleration. అందరు రైట్? ఓకే, I don't know if they will let us work or not. ఈరోజు జరిగింది రా ఈ మొత్తమే. యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు v కామన్ తీసుకోండి. ఓకే, when you take out v common andaru, so it should somewhere be minus ra, negative sign undali. Okay, minus sign. Yes, so idi ax minus v multiplied by 80 plus b whole divided by x square. That is the condition. Okay, yes, so acceleration ante a multiplied by x కదా మైనస్ వెలాసిటీ వాల్యూ చెప్పండి ఒకసారి. వెలాసిటీ వాల్యూ అయితే ఇది 80 ప్లస్ బి కదా, 80 ప్లస్ బి డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మల్టిప్లైడ్ బై 80 ప్లస్ బి, అదే హోల్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చింది యాక్సలరేషన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇట్ ఆస్కింగ్? ఎస్, యాక్సలరేషన్ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అందరు. ఓకే, స్క్వేర్ కదా, ఏఎక్స్ స్క్వేర్ అయితే యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, మైనస్ ఆఫ్ 80 ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ రా, ఇది ఉండాలి. ఓకే, డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ ఉండాలి. దట్స్ ఇట్. సో యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఏ మల్టిప్లైడ్ బై ఇదిగో ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్. సో ఇట్ షుడ్ బి 80 స్క్వేర్ ప్లస్ 2bt ప్లస్ సి ఏ మైనస్ ఆఫ్ 80 ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై
x cube. Okay, so this is the acceleration, and the acceleration is directly proportional to 1 upon x cube ra. And the acceleration is directly proportional to x to the power minus 3. Okay, what is it asking? X to the power minus n. ఇప్పుడు నాకు తెలియదు if it is asking the value of n or what, but I think it is minus 3. Okay, ఇప్పుడు ఏదైనా calculation mistake ఉంటే you can do it by yourself. Right. Done. Okay, next question. అందరూ, so ఇది 2019, a bullet of mass 20 gram has an initial speed of 1 meter per second just before it starts penetrating a mud of wall of thickness 20 centimeter. ఇది wall కి mean resistance కూడా వచ్చింది. The speed of the bullet after emerging from the other side of the wall is dash. Okay, v square is equals to u square plus 2as. v square is equals to u square plus 2as. అదే కదా? Yes, students, please like this video. అందరూ, everybody. NEET PYQs kada adi? No, ఇది JE. Okay, these are JE PYQs. I have included deliberately ra. Okay, sir. Very good. Okay, for the second question, andaru, next question kosame meeku em kavali? Speed, final speed kavali kada? Yes, so for final speed cheppandi. So maybe this is a mud of wall. Okay, thickness enta ra idi? What is the thickness? 20 centimeter. 20 centimeter ki SI unit lo convert cheyandi. 0.2 meters is the thickness. Okay, mass 20 gram ra, ante m is equals to 0.02 kg is the mass. Okay, ade next, initial speed of 1 meter per second. So ఇది EU value 1 meter per second. Okay, force ఇచ్చాడు 2.5 into 10 to the power minus 2 Newton. మరి యాక్సిలరేషన్ చెప్పండి. ఇది 2.5 multiplied by 10 to the power minus 2 divided by mass చెప్పండి. ఇది 2 multiplied by 10 to the power minus 2. minus 2 gone. Acceleration is 1.25 meter per second squared. ఇది resistance కదా, కాబట్టి నెగటివ్ సైన్ ఉండాలి. అదే, as simple as that. మరి v square is equals to u square minus 2as లేదా plus 2as substitute చేసుకోండి. u square value 1 square 1 minus 2 multiplied by acceleration 1.25 multiplied by displacement 0.2 అంటే 2 by 10 1 upon 5 కూడా చెప్పవచ్చు. అది as simple as that. సో ఇది 1 minus 1.25 కా డబుల్ రా, 2.5 అంటే 5 by 2 ఉండాలి. ఇది సో 5 by 2 into 1 by 5. సో 5 gone. ఇది 1 minus 1 by 2 కదా. yes, సో 1 minus 1 by 2 అంటే 1 by 2 ఓన్లీ. 1 by 2 అంటే 0.5 రా. ఇది v స్క్వేర్ వాల్యూ. ఓకే, సో v వాల్యూ కావాలంటే రూట్ ఆఫ్ 0.5 ఉండాలి, లేదా రూట్ ఆఫ్ 0.49 కూడా చెప్పవచ్చు. అప్రాక్సిమేట్లీ 0.7 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే అందరు, ఐ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్ కదా. మరి చెప్పండి. Yes, so that is the next question. Okay, almost all the questions are about to be over. Andaru, migita questions me homework kosamera. Okay, you can take it as the homework part and then you can simply solve those questions. Okay, right. Mari next questions idi. Idi kuda JE questions. Okay, sir, andaru teeskondi. Right, something like this. The position of a particle as a function of time is given by AT plus BT square minus CT cube. Okay, hi. Hello everybody. Yes. Em kavali, when the particle attains zero acceleration, velocity will be dash. And acceleration double differentiate chesi acceleration calculate cheskondi. అక్కడ నుంచి ఈ యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ 0 తోనే ఈక్వేట్ చేయాలి. మీకు టైం వస్తుంది. ఈ టైం వాల్యూ మరి ఒకసారి వెలాసిటీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, దట్స్ ఇట్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. చెప్పండి, డౌటా లేదా? ఓకే, ఎస్. సో కెన్ వి జస్ట్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆర్ షుడ్ ఐ ప్రొసీడ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? అందరూ చెప్పండి ఒకసారి. ఎస్, అయితే లెట్ us see the solution of that question once. సరే, ఓకే. Quickly we will do this ra. Okay, velocity cheppandi. Velocity is equals to a plus 2bt minus 3ct square. Okay, acceleration cheppandi. Capital A, acceleration capital A, ఇది 2b minus 6ct అదే. So it should be 0 and the t value should be equals to b upon 3c. Okay, substitute చేయండి. ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈ ఈక్వేషన్ లో. అంటే వెలాసిటీ కావాలి కదా. సో a plus 2b multiplied by b upon 3c
minus 3c multiplied by b square upon 9c square. ఇదే కదా b square upon 9c square. అదే as simple as this. So cc gone, 3 gone. ఇదే so a plus 2 by 3b square upon c minus 1 upon 3b square upon c అయితే a plus 1 upon 3b square upon c. Okay, 1 upon 3b square upon c అంటే option B is the correct option. Good. Okay, next question. Andaru, next question kosam you can go for the next part. Okay, this is the next question. A particle starts from origin. Okay, a particle starts from origin. From rest and moves with uniform acceleration along the positive x-axis. Identify all the figures that currently all these things. Okay, sorry. This AT graph, this VT graph, this XT graph, this XT graph. Okay, sorry. Ante 100% one of them should be wrong. Endukante chudandi XT. They are not the same ra. Okay, ante 50% of my work gone. This is how you have to do the smart work. Understanding? మీరు options చూసినా కూడా you should be able to identify that AT graph, VT graph is not going to give the answer. Okay, XT graph ఇదే ఆన్సర్ ఇవ్వాలి కానీ ఆ కోసమే ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి. స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ మూవ్ విత్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఈక్వేషన్ చెప్పండి అందరూ. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్. ఓకే, స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఒరిజిన్. ఫ్రమ్ రెస్ట్ అంటే యూ వాల్యూ 0 ఉండాలి. మరి ఈక్వేషన్ చెప్పండి ఎస్ కోసం రా. సో కెన్ ఐ సే సార్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్. యూ వాల్యూ 0 ఉంటే కానీ ఇది గాన్. దాట్ మీన్స్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్. యాక్సిలరేషన్ కూడా యూనిఫామ్ ఉంటుంది. That means distance is directly proportional to t square. Graph entara. What is the graph of this? Something like this. Okay. Yes. So the graph should be something like this. I'm sorry. So it is tappura. This is wrong. Okay. It is wrong. Acceleration constant, velocity increasing linearly. And A, B, D is the correct answer. Okay. A, B, D, option D is the correct answer. Okay. I hope it is understandable. A, B, D is the correct answer. Very good. Okay, correct. Right, next question. Andaru. So for the next two questions, let us proceed. So these are GE questions. Good pet only. There is a very good chance that these questions get repeated directly without even changing the values in the numericals. Okay. Yes, there is a very good chance that these questions will get repeated for you guys. అసలు యూ డోంట్ ఇగ్నోర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు 100% సీ అండ్ అటెంప్ట్ దీస్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ చూడండి. ఓకే, ఎస్. అయితే దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చెప్పండి. పార్టికల్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఒరిజిన్ అట్ టైమ్ t is equals to 0, moves along positive x-axis. The graph of velocity with respect to time is given. What is the position at t is equals to 5 seconds? 5 seconds అంటే ఇదే ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్. కెన్ యూ సీ ద గ్రాఫ్ అందరూ? హాఫ్ లేదు కదా. Is it half? No, it's not half. Yes, not half. అంటే ఏరియా కావాలిరా. ఓకే, సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలంటే యూ బేసికలీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఏరియా అండర్ దిస్ కర్వ్. చూడండి, ఈ మొత్తం ఏరియా మీకు కావాలి. కెన్ యూ విజువలైజ్ దిస్? ఎస్, ఈ ఏరియా మీకు కావాలి. అదే మరి చెప్పండి. హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు క్యాల్కులేట్ ఇట్? మరి బ్రేక్ చేయండి రా. బ్రేకింగ్ ఇట్, దాట్స్ ఇట్. ఎగ్జామ్ హాల్లో యువర్ రియాక్షన్ టైమ్ షుడ్ బి వెరీ ఫాస్ట్. అందరూ ఇది ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ కదా. ఎస్, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్. ఈ ట్రయాంగిల్ తర్వాత యూఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ సెకండ్ రెక్టాంగిల్. రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈ స్క్వేర్. స్క్వేర్, ఎస్. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ స్క్వేర్. ఓకే, ఈ సెకండ్ స్క్వేర్ తర్వాత యూఆర్ హ్యావింగ్ వన్ మోర్ రెక్టాంగిల్. దాట్స్ ఇట్. సో ఇది రెక్టాంగిల్ అనుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ రెక్టాంగిల్. 5 seconds అయిపోయిందిరా ఇక్కడ. అదే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. కెన్ యూ విజువలైజ్ దిస్? Is it clear? Not clear. And చూడండి, అదే, that's it. అయితే చెప్పండి. ఓకే, యూ బేసికలీ హ్యావ్ టు టెల్ ద ఫార్ములా. చెప్పండి. ఈ కేసులో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. హాఫ్ బేస్ 2 హైట్ 2 అంటే 2 వచ్చింది ఏరియా. అలాగే ఈ స్క్వేర్ కోసం లెంత్ ఇంటూ ఈ సైడ్ స్క్వేర్ 2 స్క్వేర్ ఇస్ 4. అదే, మరి ఎక్కడ కూడా లెంత్ ఇంటూ విడ్త్. లెంత్ ఇంటూ విడ్త్ అంటే 3. సో 4 + 3 7 + 2 is 9 meters is the final answer. Okay, done with the question. Very good. Okay, Priyanka, very good. Sir, next question. Andaru. So for the next question, we will proceed with. In a car race on a straight road, car A takes time t less than car B at the finish and passes the finishing point with a speed v more than that of car B. Okay, both the cars starts from rest, travel with constant acceleration a1 and a2 respectively, then v is equals to dash. Good question. Okay, it's a very good question actually. Mar cheppandi andaru.
ప్లీజ్ రిప్లై. స్టూడెంట్స్ అందరూ రిప్లై ఇవ్వండి. ఎస్ అందరూ చెప్పండి. ఓకే, హాఫ్ 80 స్క్వేరా? సరే చూద్దాం. In a car race on a straight road, car A takes time t less than car B at the finish and passes finishing point with a speed more than that of the speed. అయితే మీకు రెఫరెన్స్ పాయింట్స్ కావాలిరా. ఓకే, సో బేసికలీ యూ నీడ్ టు టేక్ ద రెఫరెన్స్ పాయింట్స్. సో లెట్ అస్ సీ. అందరు చూడండి, ఇదిగో. సో ఇది రేసింగ్ కార్ కదా, ఇది రేస్ ట్రాక్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఇది దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ కార్ ఏ. హూ ఈస్ విన్నింగ్? టేక్స్ టైమ్లీ అండ్ ఫినిష్ ద పాసింగ్ లైన్. సో ఇది కార్ ఏ అనుకోండి. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ కార్ బి. వచ్చింది కదా, కార్ ఏ అండ్ కార్ బి, కార్ ఏ అండ్ కార్ బి. So this is your car B. Okay. Yes. Distance of the road is almost same. Okay. In distance capital S. Okay. Right. A car time t less than car B at the finish. Initial speed u is equals to 0. So u is a is equals to 0. Initial speed of car B is equals to 0. Both the cars are crossing the finish line. Okay, both the cars are crossing the finish line. Kani ee crossing condition lo cheppandi. So if you say the time of the car A is ta ra, ఈ కార్ బి కోసమే టైమ్ షుడ్ బి TA plus T. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్టర్ విచ్ ద కార్స్ విల్ పాస్. అలాగే స్పీడ్స్ కూడా చెప్పండి. ఓకే, ఎస్, అండ్ ఫినిషింగ్ విత్ స్పీడ్ వి మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ కార్ బి. అయితే ఫినిషింగ్ పాయింట్లో స్పీడ్ ఆఫ్ కార్ బి విబి ఉంటే కానీ స్పీడ్ ఆఫ్ కార్ ఏ ఇస్ విబి ప్లస్ వి. అదే, దాట్స్ ఇట్. మరి మీకు వి వాల్యూ కావాలి, ఇదే కదా. కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్ A1 A2 అనుకోండి. అయితే లెట్ us do one thing రా. ఓకే, ఇది యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ కార్ ఏ, యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ కార్ బి. ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ అందరు? మరి ఎప్పటి నుంచి యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్. లెట్ మీ జస్ట్ కాపీ దిస్ పేజ్ వన్స్ అగైన్ సో దట్ వీ రైట్ ఇట్ ఆన్ అ ఫ్రెష్ పేజ్. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ లిటిల్ స్లైట్లీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. అందరు చూడండి. సో ఇదే, దిస్ ఈస్ యువర్ గివెన్ కండిషన్. ఓకే, బోత్ ద కార్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ పాసింగ్. సో ఈక్వేషన్ రాసుకోండి ప్రతి ఒక్క కార్ కోసం. ఓకే, సో ఫర్ కార్ ఏ S is equals to ut plus half 80 squared కదా. ఎస్, అయితే S is equals to ut వాల్యూ 0 రా. ఇనిషియల్ స్పీడ్ 0 ఉంటుంది కదా. హాఫ్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ A multiplied by time of car A whole squared వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. అలాగే కార్ బి కోసమే కూడా చెప్పాలి. సో ఫర్ కార్ బి అందరూ సేమ్ డిస్టెన్స్ రా. హాఫ్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ కార్ బి మల్టిప్లైడ్ బై టైమ్ హోల్ స్క్వేర్ రా. కానీ టైమ్ స్క్వేర్ అంటే చూడండి, ఇది TA ప్లస్ T హోల్ స్క్వేర్ ఉండాలి. ఇదే కదా, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 ఫర్ ఫైనల్ స్పీడ్స్ కదా. మరి చెప్పండి, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 ఫర్ దేర్ ఫైనల్ స్పీడ్స్. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ కార్ ఏ అంటే ఇది VB ప్లస్ B షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు A ఇంటూ T రా. యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ కార్ ఏ మల్టిప్లైడ్ బై టైమ్ ఆఫ్ కార్ ఏ. ఇదే. అలాగే యూ షుడ్ సే ఫర్ కార్ బి VB is equals to
యాక్సెలరేషన్ ఆఫ్ కార్ బి మల్టిప్లైడ్ బై టైమ్ ఆఫ్ కార్ బి అంటే TA ప్లస్ టీ చెప్పవచ్చు. సో ఇది 4 ఈక్వేషన్స్ వచ్చింది. మరి వేరియబుల్స్ కూడా దేర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 4 వేరియబుల్స్. యూ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ టు గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వి. ఓకే, అన్నోన్ క్వాంటిటీ అంటే విఏ ఉంటుంది ఈ కేసులో. ఓకే, ద అన్నోన్ క్వాంటిటీ ఈజ్ వి ఇట్ సెల్ఫ్. మరి అందరూ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వాల్యూ. ఓకే, ఎస్ సేమ్ కదరా, హాఫ్ ఆఫ్ గాన్ అంటే ఏఏ TA square should be equals to AB multiplied by TA plus T whole square వచ్చింది. ఓకే, అంటే from that equation you will say AA TA is equals to VB plus V. అలాగే AB TA plus T should be equals to velocity of car B. Okay, that's it. మరి మీకు కావాలంటే substitute all the values and you will get the relationship between all of these quantities. ఏం కావాలి మీకు? V వాల్యూ కావాలి కదా. ఎస్, అయితే ఒక పని చేద్దాం అందరూ. సో AB TA plus T whole square. ఎస్, సో ఇది AA TA multiplied by TA is equals to AB TA plus T multiplied by TA plus T. ఇదే కదా. మరి AA TA కి ప్లేస్ లో యూ కెన్ రైట్ VB ప్లస్ V. అదే, సో VB ప్లస్ V మల్టిప్లైడ్ బై TA షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఈ మొత్తంకి ప్లేస్ లో VB చెప్పవచ్చు. సో VB మల్టిప్లైడ్ బై TA ప్లస్ T. అదే, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో సార్ VB TA ప్లస్ V మల్టిప్లైడ్ బై TA షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు VB TA ప్లస్ VB మల్టిప్లైడ్ బై T. అదే, సో VBTA గాన్. మరి V వాల్యూ కావాలంటే VB మల్టిప్లైడ్ బై T డివైడెడ్ బై V టైమ్స్ ఆఫ్ T. ఓకే, డివైడెడ్ బై TA కదరా. ఎస్, సో V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VB ఇంటూ T డివైడెడ్ బై T. ఓకే, ఎస్, ఇప్పుడు యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద టర్మినల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ TA అండ్ T. Okay, TA and T plus the relationship is there. Okay, 100%. So you will say what? So sir, VB divided by, okay, punch cheddam ra ikkada nunchi. Okay, yes, so AB into TA plus AB into T kada. ఇప్పుడు యాక్సిలరేషన్ షుడ్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ కదా. ఎస్, సో యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ కార్ 2 రా AB is equals to V minus U divided by time T. సో ఇది TA plus T చెప్పవచ్చు. అలాగే యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ కార్ A రా ఇదే VB plus V divided by time చెప్పవచ్చు. You can also see something like this. Okay, now you can just substitute the values. Okay, so the value of V is equals to VB ki place lo all of that. You will substitute that simply. So the AB times of TA plus T whole divided by TA value. Okay, yes. So V value is equals to AB plus T divided by T. Okay, T by TA value cheppali ippudu. So T by TA value is what? Extra time kadara. So in this extra time of T seconds, can I say that the speed of the car V ra V okay, acceleration andaru cheppandi. So can I simply link the relationships? So ee car B daggara extra time T untundi kada. Yes, so can I simply say that the velocity of car B ra extra velocity kavali. Okay, yes, so that should be acceleration of car B multiplied by time T. So that is the extra difference if I'm not wrong. Okay, so you can substitute and get the values. Kani, there is going to be one more method. Okay, మరి ఒక method ఉండాలిరా. Okay, there should also be one more method. అందరూ 422 కదా. సరే, ఓకే,
డిస్కస్ చేయొచ్చు కదా. I think we are missing one more equation, Ra. In that t time of interval, what is the speed of that car b? And how much distance it has covered extra? Okay, let me just read that question once again. When a car is on a straight road, car A takes time t less than car B at the finish and passes finishing point with a speed v more than that of. Okay. Okay. Both the cars start from rest and travel with constant acceleration a1 and a2. At a1 ఎక్కువ ఉండాలి రా, okay, 100% a1 should be more. Then the value of v is equals to dash. Okay. Time. Can I calculate the time? Yes. మరి ఒక పని చేద్దాం అందరూ చూడండి. So let us just draw this diagram once again. Okay. You can solve it, Ra. There are multiple ways to solve this question, but I'm just doing some experiments by myself. Okay. Yes. The solution already came. This is the solution. Okay. Now you just have to substitute the value of t and ta. Just doing the experiment for myself. Andaru chudandi. So the start line u is equals to 0 at this point of time. Car A is about to finish the race. Okay. Finish the race. Mari ee point of time, let us say your car B is somewhere here. ఇదే కదా. Yes. That means at time t, the car లేదా TA అనుకోండి. Yes. Acceleration is AB, మరి distance covered రా, ఇది distance x అనుకోండి. అలాగే this distance is y. Y అంటే y. You can say y also. లేదా s minus x కూడా చెప్పవచ్చు. Okay, right. So you will simply say that gap is t కదా. Yes. అంటే s minus x is equals to ut ra. U value is almost how much? Initial speed of the car. Okay. VB, not VB actually. TA ra, TA. So you will say, sir, V is equals to U plus AT. A is AB multiplied by time is T. So S minus X is equals to UT. UT ante AB multiplied by time of A multiplied by T plus half AT squared ante half AB multiplied by T squared. Okay, equation number 1 to be noted. Alage, you can talk about the final speed of car B also. Okay, so a point of time lo final speed of the car VB kavali kada. Yes. So final speed of the car VB is equals to A into T. Leda, when the car reaches the final position, car B reaches the final position kada. Yes, mari a point of time lo you will say that distance covered by car A. So sir, our case lo S is equals to U value 0 kada. Yes, U value is 0. Half A multiplied by T square. T square ante TA square. That's as simple as that. Mari substitute cheyochu kada. So idi half AA TA square minus x. Okay. Yes. So minus x. X value kuda cheppochu. So you can simply say that the x value is half AB multiplied by TA square. So this is the value of x. Ante half AB time of A square should be equals to ABTA into T plus half ABT square. Okay. So TA squared common thing. Later, if you multiply this entire equation with a 2, you are getting AATA square minus ABTA square is equals to 2ABTAT plus half ABT square. Okay, yes. So in that extra interval of time t ra, what can we say about their final speeds? Okay, a point of time lo, this is the speed of car and that is the speed of car A. Okay. So the car B finishes kada. So velocity of car B, what is it? Acceleration of car B multiplied by time for car B. Time for car B ante
TA plus T. Okay, and speed of car A at the finish point, acceleration of car A TA. Ade. So basically, when you talk about the value V, either VB minus VA kada, that is equals to V. Leda VA minus VB is V kada. Yes, so VA minus VB is V. That means AATA minus AB multiplied by TA plus T. That is the value of V. Okay, so it should be AATA minus ABTA minus AB multiplied by time T. Ade. So TA, if you take in common, so it should be AA minus AB minus AB multiplied by time T. Okay, yes. So you can solve these two equations. Okay, that is the value of V. Okay, yes. Not required for you. You might be getting headaches. Okay, no need to get headache. Andaru, sir, how to trick brain, wake up early morning and study. Yare, oka pan cheyra. You take some of the chili, okay? Chili. Ardham kali. I know you will not understand. It's not for you, right? It's for me, okay? I will do that later on. Vodilendi andaru. It is not for you. Meeru ee simple method ni follow cheyandi. That I just told you in the beginning itself, okay? Take those 4 equations, solve those 4 equations, and then you will get the value of V easily, okay? Sir, మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కోసమే అందరూ యూ కెన్ డూ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఓకే టైమ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ టు బి డన్ ఇది మొత్తం క్వశ్చన్స్ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ చూడండి ఇది వన్ కదా ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్ రా ఇది 1 2 and 3 క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ యువర్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ దీస్ ఆర్ జేఈ క్వశ్చన్స్ అందరూ డూ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ టెక్స్ట్ మీ ఓకే నాకు టెక్స్ట్ చేయండి ఎవ్రీబడి నో మై టెలిగ్రామ్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి కదా ఎస్ ugly question kadura not ugly question student so the question something like this ante when I solve those questions I go in the other aspects also and it is just asking about the value of V kada I basically want to find how much extra distance car A has covered at the same time TA leda TB ade so there are multiple aspects also okay ugly question kaadu sir. Okay. Where did you see the bike? Right. Okay. మీకు డౌట్స్ ఉంటే కానీ అడగండి ఓకే బట్ ద చాప్టర్ ఈజ్ ఓవర్ ఓకే కైనమెటిక్స్ 1D కంప్లీటెడ్ టుమారో వీ విల్ బి డూయింగ్ కైనమెటిక్స్ 2D పాసిబుల్ అయితే వీ విల్ ఆల్సో డిస్కస్ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఆల్సో ఓకే అందరూ చెప్పండి ఒకసారి yes Sanjana, if you want to understand physics ante compulsory differentiation integration రావాలి without differentiation and integration you will not be able to cope up good with physics okay yes no you can do that Varsha TA minus TB is equals to T that is you can do that also student I have already shown that so TA minus TB is equals to T kada and T is equals to TA is equals to TB plus T I have already taken that in the 4 equations so 4 equations వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్ కోసమే అందరూ we have already got 4 equations where is that question yes ఈ equation కోసమే we have already got 4 questions okay so you basically have to solve those 4 questions ఇదిగో చూడండి first 2 equations we already got 4 equations 4 equations so first 2 equations are for displacements next 2 equations are for velocities ఈ equations లో just solve it అంటే TA TB values calculate చేయండి you will automatically get the value of V అంటే ఏంట్రా velocity of car A minus velocity of car B ఇదే కదా అది సో velocity of car A అంటే you have to take the total time interval at which the car A has traveled ante u plus at ra acceleration of car A time of car A
But when you talk about velocity of car B, it should be from the time interval t is equals to 0 to ta plus t time interval. Ade, as simple as that. I don't know if you're understanding it or not. Kani, this is how you have to do it. Okay, చూడండి అందరు. So velocity of car A is equals to u plus at formula kadara. Yes, so u value 0 ఉంటుంది. Acceleration of car A multiplied by time of car A. అలాగే velocity of car B should be equals to u plus at. Acceleration of car B multiplied by time of car A plus time t. చూడండి. Now it is telling that velocity of A minus velocity of B is equals to V. Substitute చేయండి, differentiate. TA, TB value చెప్పాలి మీకు. ఇదే కదా? Yes, as simple as that. అయితే ఇది యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ఏ టైమ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ బి మల్టిప్లైడ్ బై టైమ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ టైమ్ టీ. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు యూ ఓన్లీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ టీఏ అండ్ టీబీ. యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద డిస్టెన్స్ ఈక్వేషన్స్ రా. ఓకే, డిస్టెన్స్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఈ వాల్యూస్ మాత్రమే వస్తాయి మీకు. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ద వెలాసిటీ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. ఎస్ ఎస్, మేబీ మేబీ. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దాట్ ఓన్లీ. రైట్ 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 అందరూ చెప్పండి. V is equals to option C. I don't know the answer రా. ఓకే, I don't know the answer. నాకు ఫుల్ నెట్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది. ఓకే ఓకే ఓకే. Yes, Pranati Gaud. Yeah, I maybe. That is, I don't know. All of them are dimensionally correct only రా. Okay. Yes. అయితే ఇక్కడ you cannot also use the smart trick. మరి ఈ type of questions కోసమే you literally have to solve the entire question. Okay. Yes, అందరు చెప్పండి. ఆల్ క్లియరా? Bye 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 bye. Bye everyone. Bye 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 bye. Okay. So hint అంటే ఇదేరా. Now you equate the distances. Distances అంటే distance covered by car A. ఇది half AATA square. అలాగే distance covered by car B అంటే half AB multiplied by TA plus T whole square. ఇదే కదా. మరి ఈ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేయండి. When you equate them, distances are same కదా. అదే. So when you equate them, half gone, AATA multiplied by TA is equals to, you will get all of that. Okay, సరే. సరే సార్, రైట్. ఓకే, ఎనీవేస్ స్టూడెంట్స్ చెప్పండి. ఐ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్. సో నౌ I think it is the time to wind up with the session. Okay. Andar. Yes. So hello everybody. This is me, your physics teacher Ahat sir, signing off from the session. All the best for all of you. Again, Mario Kasari. Andar student ra. Sir, easy. No, Priyanka, at that time you don't have to, get scared of it. It will automatically get solved ra. It will automatically get simplified. As concept మాత్రమే అప్లై చేయండి రా. That's it. Okay, bye guys. Bye.